వచ్చిన వాళ్ళందరూ రాజశేఖర్ రెడ్డి కావచ్చు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కావచ్చు, చివరికి ఆశ్చర్యంగా ఏం కాలేదు అలాంటి వాళ్ళకు, కానీ చివరికి కేసీఆర్, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య ఇస్తామనే ఒక నినాదం వచ్చింది కాబట్టి ఆ నినాదాన్ని ఉపయోగించుకొని దాన్ని జాగ్రత్తగా ఒక విధానంగా మారకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎవరైతే కోస్తాంధ్ర పెట్టుబడిదారులు, కోస్తాంధ్ర విద్యా వ్యాపారులు అన్నారో ఆ విద్యా వ్యాపారులతోనే కుమ్మక్కైపోయి, అంటే చైతన్య నారాయణలతో పాటు ఇవాళ తెలంగాణలో ఉండే విద్యా వ్యాపారవేత్తలు లైక్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, మల్లారెడ్డి ఇటువంటి వాళ్ళు కలిసిపోయి దోచుకొని ఈ భావజాలాన్ని ఇంకా పకడ్బందీగా ఈ సమాజంలో వ్యాపింపజేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఒక లెక్క ప్రకారం ఇది యాక్చువల్గా పాత స్టాటిస్టిక్సే, కానీ 266 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉంటే 249 ఇవాళ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ రంగంలో ఉన్నాయి. అలాగే 980 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉంటే 855 ఈ ప్రైవేటు కార్పొరేట్ సంస్థల కింద ఉన్నాయి. అలాగే జూనియర్ కాలేజీలు ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేటీకరణ జరిగి 2558 జూనియర్ కాలేజీలు ఉంటే 2113 ఇవాళ కార్పొరేట్ రంగంలో, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండడం. ఇక యూనివర్సిటీలకు వస్తే స్టేట్ యూనివర్సిటీలు ఒక 11 యూనివర్సిటీలు ఉంటే అందులో 5 యూనివర్సిటీలు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో వస్తున్నాయి. ఇది నిజంగానే ఈ సంక్షోభం రావటానికి ప్రధానమైన కారణం అదేమంటే నిధులను, విద్యారంగానికి కేటాయించవలసిన నిధులను వాళ్ళు కేటాయించకపోవడం. ఆ స్టేట్ బడ్జెట్లో కనీసం 20% కేటాయించాలని అన్ని కమిషన్లు, కమిటీలు చెప్పినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20% కేటాయించకపోవడమే కాకుండా ఈవెను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కోస్తాంధ్రాలు వాళ్ళు పాలనలో ఉన్నప్పటి బడ్జెట్ కన్నా తక్కువగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక పర్సంటేజ్ తగ్గిస్తూ ఇప్పుడు 11% నుంచి 2014 తెలంగాణ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు 6%కి గల దిగజారిపోయింది. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇక యూనివర్సిటీలకు తీసుకుంటే ఎవరో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి ఎక్కడి నుంచో, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసేసినాను సార్. యా సో ఇంకా యూనివర్సిటీలకు వచ్చినప్పుడైతే యూనివర్సిటీలకు ఎంత తక్కువ కేటాయిస్తున్నారంటే ఈవెన్ కొన్ని యూనివర్సిటీలకు అయితే పాలమూరు యూనివర్సిటీ లేకపోతే శాతవాహన యూనివర్సిటీలకు 12 కోట్లు, 8 కోట్లు ఇట్లా ఒక బిచ్చం వేసినట్టేసి ఇవాళ ఏ యూనివర్సిటీలు అయితే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడంలో కీలక పాత్ర వహించాయో ఆ యూనివర్సిటీలను కావాలని ఇవాళ దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చాలా బలంగా జరుగుతుంది. నేను ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఇప్పుడు మనకి ఈ విషయం మీద మాట్లాడటానికి ఒక 3 డిస్టింగ్విష్ స్పీకర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు మనందరితో మాట్లాడతారు. ఒక్కొక్కరు దాదాపు ఒక 20-25 నిమిషాలు తీసుకుంటే ఇక చర్చకు కూడా మనకి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది స్పీకర్స్ను ఇంట్రడ్యూస్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసులు, ఆఫ్ కోర్స్ నాకు సూపర్ సీనియరు. అయితే ఎప్పుడూ నేను ఆయన సూపర్ సీనియర్ అని నేను అనుకోలేదు, ఆయన కూడా అనుకోలేదు. మేము అంటే బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ అన్అజ్యూమింగ్ అండ్ చాలా నాన్ హైరార్కికల్ బిహేవియర్, డిస్కషన్. నేనే కాదు, ఈవెన్ స్టూడెంట్స్తో కూడా ఎంతో క్లోజ్గా ఉంటాడు. ఇక నేను ఎక్కువ ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఫార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. బట్ ఐ హ్యావ్ టు సే దట్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ స్కాలర్ అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ స్కాలర్స్ అండ్ people will look at for his writings on issues related to not only Telugu states but about Indian politics. Now ipudu I think Rama garini formal ga Professor Srinivasulu garini introduce cheyavalsindiga korutunnanu. Rama garu? Yes sir. Good evening to all of you, sir. Yeah. It's a great privilege to me to introduce Professor
Srinivasulu sir. K. Srinivasulu sir. కొంచెం సౌండ్ వస్తలేదు, కొంచెం సౌండ్ పెంచండి. Is it audible, sir? Is it audible now, sir? యా నౌ ఇట్స్ కొంచెం ముందుకు స్పీకర్ దగ్గర మాట్లాడండి రమా. దగ్గరికి తెచ్చుకోండి. Sorry for the inconvenience, sir. It's a great privilege to me to introduce Professor K. Srinivasulu, sir. Sir is a professor in political science department, and he acted as a head and dean of social sciences, dean faculty of social sciences at Usmania University, Hyderabad. He has been a visiting fellow at Queen Elizabeth House, Oxford University. సరిగా వినబడతలేదు. ఈ ఫార్మాలిటీస్ అవసరమా సార్? అంటే అవసరము ఉన్న వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉన్నారు కాబట్టి. Sorry to disturb you, sir. Important. He has been a visiting fellow at Queen Elizabeth House, Oxford University, and senior fellow, Indian Council of Social Science Research. And he has co-edited Agrarian Question in India. His major research interests are in policy studies, political regimes, and political theory of grandcy. And he has been researching on liberalization and federal structure and regional identity movements. With this brief introduction, I request Professor K. Srinivasulu sir to speak on present webinar topic on crisis in Telangana higher education and government deliberate negligence. Sir, kindly speak on this issue, sir. Thank you very much, friends. So ఇక్కడ రెండు ప్రధానమైన ప్రశ్నలు. ఒకటి, తెలంగాణలో ఉన్న హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రైసిస్ లో ఉందా అంటే దాని ఆన్సర్ అన్ఎక్వివోకల్ ఎస్. సో ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్రైసిస్? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ dimensions of this crisis? Second question is it a result or consequence of deliberate negligence on the part of the Telangana government? Okay, దానికి జవాబు చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే you can only draw certain inferences, okay, on the basis of the study of policy direction, initiatives, తర్వాత యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్. మిత్రులు లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా ఫండింగ్ ఏ విధంగా ఉంది, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్స్. సో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, కొంత అకాడమిక్ గా అనలిటికల్ ఉంటే మనకు దాని సైద్ధాంతిక నేపథ్యం అర్థమవుతాం ఉద్దేశంతో కొద్దిగా ఈ విషయాలను రీడ్ చేస్తున్నా. సో మొదటి ప్రశ్న అంటే, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్, వాట్ ఆర్ ద క్రైటీరియా ఆర్ యాడ్ స్టిక్స్ టు జడ్జ్ ద నేచర్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ క్రైసిస్? అది మొదటి ప్రశ్న. దాంట్లో మనము సంస్థల యొక్క కెపాసిటీ ఏ విధంగా, ఇన్స్టిట్యూషనల్ కెపాసిటీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ వెల్బీయింగ్ ఏ విధంగా ఉంది, తర్వాత క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బోత్ యాజ్ ఎ సోషల్ రిసోర్స్ అండ్ ఆల్సో ఎంటైటిల్మెంట్ టు దీస్ రిసోర్సెస్, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సోషల్ స్ప్రెడ్ ఉంది ఇన్ ద ఎంటైటిల్మెంట్. తర్వాత రిసోర్స్ ప్లానింగ్, రిసోర్స్ అలొకేషన్, ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. తర్వాత విత్ ఇన్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ మధ్య ఏ రకమైనటువంటి బ్యాలెన్స్, ఎక్విలిబ్రియం ఉంది అనేటువంటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే గత 2 దశాబ్దాలుగా మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియోను మనం చూసినట్లయితే దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో, ఇప్పటి 2 రాష్ట్రాల్లో చూసినట్లయితే there is a clear tilt of the balance towards techno sciences, social sciences, humanities బాగా రెడ్యూస్ అయినట్టుగా మనకు కనబడతాయి. కనుక ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియోలో యూనివర్సిటీ సిస్టంలో
ఈ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మధ్య బ్యాలెన్స్ అయినట్లయితే అది ఏ రకమైనటువంటి సొసైటీకి సోషల్ చేంజ్కు దారితీస్తుంది అనేటువంటి వెరీ వెరీ క్రిటికల్ క్వశ్చన్. తర్వాత యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఏ విధంగా అంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమర్లీ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, రెండవ ఇంపార్టెంట్ అంశము ఎంప్లాయ్మెంట్. కనుక ఈ రెండింటి మధ్య ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్ మధ్య ఏ రకమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేటువంటిది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియో బ్రాడ్గా బోత్ యూనివర్సిటీ అండ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియో ఏ రకమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నట్టు కూడా మనం క్రిటికల్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కనుక ఈ అంటే ప్రజెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినారియో అంటే లాస్ట్ 7-8 yearsలో వచ్చినటువంటి మార్పులను అసెస్ చేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి క్రైటీరియా తెలంగాణ మూవ్మెంట్. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ యొక్క రేషనల్ ఏంటి, ఓకే, దేని కొరకు తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్ర డిమాండ్ అనేటువంటిది వచ్చింది, ఆ ప్రిన్సిపల్ గోల్ ఏం ఆబ్జెక్టివ్ అవుతుంది, దాన్ని వైపు ఎంత 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 దగ్గరగా ఈ 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు మనం ప్రయాణించడం అనేటువంటి ప్రధానమైన విషయం. మనందరికీ తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ యొక్క వెనుకబాటుతనం మీద ప్రధానంగా వచ్చినటువంటిది అంటే నిధులు నీళ్లు నియామకాలు అనేటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే. సో ఈ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ తెలంగాణకు ఒకటి ఎకనామిక్ కారణం ఉంది అని అన్ఈవెన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒక ప్రిన్సిపల్ రీజన్. సెకండ్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ అటెన్షన్ టు ఇరిగేషన్. అతి ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఓకే ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. కనుక దానికే కన్ఫైన్ చేద్దాం. అసలు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్కు ఓకే ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏంటి అంటే ప్రధానంగా నా ఉద్దేశంలో 2 కారణాలు. ఒకటి హిస్టారికల్ ల్యాగ్. అంటే మన తెలంగాణ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేచురల్లీ మనము ఆంధ్రాతో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆంధ్ర తెలంగాణ కంపేర్ చేసినట్లయితే ఆంధ్రతో పోల్చి చూసినట్లయితే ఎడ్యుకేషనల్లీ తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్గా ఉంది. అంటే హిస్టారికల్ ల్యాగ్ అనేటువంటిది దానికి ప్రధానం కాదంటే అక్కడ బ్రిటిష్ కలెండర్ రూల్, ఇక్కడ ఫ్యూడల్. సో ఐ విల్ నాట్ గో ఇంటు ద డీటెయిల్స్. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ reason for the backwardness of Telangana is the perpetuation of the logic of uneven development. అంటే 1956లో 2 ప్రాంతాలతో ఒక రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఓకే జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కానీ అదంతా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు. ఈవెన్ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ చేసినటువంటి కాషన్ ఏదైతుందో దాన్ని అంతా పక్కకు పెట్టి ఈ లాజిక్ ఆఫ్ అన్ఈవెన్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతుందో ఓకే అది కంటిన్యూ అయింది. ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ సిటీ, తెలంగాణ మిగతా జిల్లాల్లో ఓకే క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ స్థితిలో ఉంది అనుకుంటే మనకు తెలుసు. కనుక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూసినప్పుడు ఐ థింక్ మ్యూట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో. హలో హలో డిస్టర్బెన్స్ చేయండి. నాగేశ్వర్ కొత్తపల్లి ఎవరైనా మ్యూట్ చేయండి సార్. మీరే చేయాలి సార్. ప్రొఫెసర్ గారు లక్ష్మణ్ సార్ నా దగ్గర లేదు. హోస్ట్ మీరు లేదు అయింది చేసింది. సారీ సార్. పర్వాలేదు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పరచడం ఏ పార్టీ అయినా తెలంగాణ మూమెంట్ నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ప్రధానంగా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. అంటే ముఖ్యంగా మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రజలకు ఎవరికైతే ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్, ఎకనామిక్ క్యాపిటల్, తర్వాత పొలిటికల్ క్యాపిటల్ లేనటువంటి సెక్షన్స్కు ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి. ఇది మన 19వ శతాబ్దం ఫూలే అంబేద్కర్ నుండి మొదలు పెట్టినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిసోర్స్ ఓకే దట్ వుడ్ లీడ్ టు ద సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద సబల్టన్ కమ్యూనిటీస్ అంటే మనకి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఒక థియరిటికల్ కన్సెప్షనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. కనుక ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉండేది. దట్ టు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూల్ నుండి ప్రీ యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ ఓకే అది జరగలేదు. అది ఇంతకుముందు మిత్రులు లక్ష్మీనారాయణ గారు అన్నట్టుగా ఎడ్యుకేషన్కు చేసేటువంటి అలొకేషన్స్ తర్వాత విత్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి నేను కొంత ఫ్యాక్ట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ కలెక్ట్ చేశాను బట్ ఐ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్. ఆ ఫోకస్ లేదనేటువంటిది మనకి 7 yearsలో క్లియర్గా కనబడింది. దేని మీద ఫోకస్ ఉంది
అంటే ఒక మిత్రుడు టిఆర్ఎస్ కు కొద్దిగా అనుకూలంగా ఉండేటువంటి జర్నలిస్ట్ మిత్రుడితో మాట్లాడితే లేదు మొదటి దశలో ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ మీద ఈ ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేయాలనుకుంది, తర్వాత ఫేజ్ లో ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే నిజంగానే ఇది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ ట్రూ దెన్ ఇట్స్ క్లియర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వల్గర్ పాలసీ డార్వినిజం. ఓకే, ఎవల్యూషనరీ పద్ధతిలో సమాజము ఓకే ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక విద్యాపరమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతున్నటువంటి దానికి వల్గర్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఎనీవే ఐ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్. కనుక ఈ రోజు ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నటువంటి క్రైసిస్ ఏ ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? నా ఉద్దేశంలో అనలిటికల్ గా 3 లెవెల్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి సోషలాజికల్, సెకండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వ్యవస్థాపరమైనటువంటి, థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే పెడగోజికల్ అంటే టీచింగ్ ఎజెండా ఏంటి, రీసెర్చ్ ఎజెండా ఏంటి. కనుక మొదటిది సోషలాజికల్. సోషలాజికల్ గా మనము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినేరియోను ఈవెన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సినేరియోను చూసినట్టే ఎమర్జెన్సీ అనంతరం వచ్చినటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి మార్పును మనం చూడాలి. పెద్ద ఎత్తున కింది కులాల నుండి ఓకే దళిత భోజన వర్గాల నుండి కులాల నుండి పెద్ద ఎత్తున ఎడ్యుకేషన్ కు రావడం అనేటువంటి ముఖ్యంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. కనుక యూనివర్సిటీ యొక్క సోషలాజికల్ కంపోజిషన్ మనం చూసినట్టయితే ఎమర్జెన్సీ మేక్స్ ఇంపార్టెంట్ వాటర్ షెడ్. ఇక్కడ 2 ఇంట్రెస్టింగ్ మార్పులు జరిగాయి. దాన్ని నేను ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ డైలెక్టిక్ గా చిత్రీకరిస్తాను. ఒకవైపు కింది కులాల నుండి వర్గాల నుండి పెద్ద ఎత్తున యూనివర్సిటీస్ లోకి రావడం జరిగింది. రెండవ వైపు క్రమంగా సడన్ గా కాదు క్రమంగా పై కులాల వాళ్ళు ధనిక వర్గాలు ఈ ప్రభుత్వ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎగ్జిట్ కావడం జరిగింది. కనుక దేర్ ఇస్ ఎంట్రీ అండ్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఎగ్జిట్. జనరల్ గా సోషలాజికల్ గా మీరు చూసినట్లయితే అంటే ఐఎమ్ బారోయింగ్ అన్ ఐడియా ఫ్రమ్ ఆల్బర్ట్ హర్ష్మన్, ఈజ్ అన్ అమెరికన్ హిస్టోరియన్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ హిస్టరీ. ఆయన ఎగ్జిట్ వాయిస్ అండ్ లాయల్టీ అనే పుస్తకం రాశాడు. దాంట్లో ఆయన ఏంటంటే ఒక సంస్థను మనం అది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏది సంస్థ చూసినట్లయితే సంస్థ యొక్క రైజ్ అండ్ ఫాల్ అనేటువంటిది ఒక పెక్యులర్ లాజిక్ ని ఫాలో అవుతుంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఆ సంస్థలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఆ సంస్థకు భవిష్యత్తు ఉంది అని అనుకుంటే ఆ సంస్థలో ఉండి ఆ సంస్థను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ సంస్థకు భవిష్యత్తు లేదు లేకుంటే ఆ సంస్థలో తమకు మెరుగైనటువంటి భవిష్యత్తు లేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవుతారు, దాంట్లోకి వెళ్ళి వైదొలుగుతారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే సంస్థకు భవిష్యత్తు ఉంది అని అనుకుంటారో అప్పుడు తమ వాయిస్ ను తమ యొక్క ఎనర్జీస్ ని ఫోకస్ చేసి ఆ సంస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఓకే ఇన్అడిక్వసీస్ ను లిమిటేషన్స్ ను అడ్రస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాస్తవంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సీనియర్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే మనకు 2-3 లేయర్స్ లో ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ కనబడుతుంది. ఒకటి ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ ఓకే వాటిలో మళ్ళీ 2, ఒకటి ప్రాంతీయ విశ్వవిద్యాలయాలు ఓకే పాత ప్రాంతీయ ఉస్మానియా లాంటిది, మైసూర్ యూనివర్సిటీ, బెంగళూరు యూనివర్సిటీ, పాట్నా యూనివర్సిటీ పాత యూనివర్సిటీస్. 1970s లో ఓకే పెద్ద ఎత్తున కొత్త యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి, కాకతీయ కానీ శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఇటువంటి ఓకే దాదాపు భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రాంతీయ యూనివర్సిటీస్ ఓకే 1970, 80 తర్వాత క్రమంగా క్షీణించడం అనేది దాని కనబడుతుంది. ఓకే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ షిఫ్ట్. 70s లోనే పెద్ద ఎత్తున కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కావడం మనం చూస్తాం. ఓకే కనుక ఈ అంతవరకు ఐ థింక్ మీరు మ్యూట్ చేయాలండి, బాగా డిస్టర్బెన్స్. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. హలో, can you please ask them to mute our our host can యా mute యా them. యా ఎవరు హోస్ట్ ఎవరున్నారు వాళ్ళు మ్యూట్ చేయమని చెప్పండి. మ్యూట్ చేయండి, బాగా డిస్టర్బ్ వస్తుంది. ఎవరు కో హోస్ట్ కూడా చేయొచ్చు సార్, మీరు రమా గారు కేఎల్ఎం గారు కూడా చేయొచ్చు. రమా గారు మీరు కొంచెం చూసుకోండి. They have
అన్న మన రాజుకి చెప్పు, రాజ్ కడారికి చెప్పండి వాళ్ళకి మ్యూట్ చేయమని చెప్పు. రాజుకు చెప్పు. లిస్ట్ లో చాలా మంది అన్మ్యూట్ అయింది సార్, వాళ్ళకి తెలియదు చాలా మందికి. మీరు Post సెంట్రల్ గా can, మ్యూట్ mute. చేయండి ఎక్సెప్ట్ స్పీకర్. ఓకే, ఎవ్రీబడి కెన్ మ్యూటెడ్. ఐ థింక్ దట్ ఫెసిలిటీ ఇస్ దేర్. ఎనివే, సో ఈ ఎగ్జిట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది మనకి ఎమర్జెన్సీ అనంతరం గ్రాడ్యువల్ గా స్టార్ట్ అయింది. ముఖ్యంగా నియోలిబరలిజం కాంటెక్స్ట్ లో 1990s లో వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, ఓపెనింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే జరిగిందో, ఓకే, దాంతో ఇది చాలా ర్యాపిడ్ గా మనకు కనబడుతుంది. కనుక ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి. ఒకటి, ప్రాంతీయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలకు ఎలీట్, ఓకే, మూవ్ కావడం అనేటువంటిది మొదటి దశ. రెండవది అంటే దీంతో పాటు ఎలీట్ చాలా మంది తమ పిల్లలను బయటికి ఇంగ్లాండ్ కానీ లేకుంటే అమెరికా పంపి చదివించడం అంటే ఆ ప్రాసెస్ అవుతుంది. కాకపోతే మనకు రెండవ ఫేజ్ లో నియో లిబరల్ కాంటెక్స్ట్ లో పెద్ద ఎత్తున మిడిల్ క్లాస్, ఇప్పుడు దాదాపు మనకు హైదరాబాద్ లో ఏ ఇంటి తలుపు కొట్టినా ఎవరో ఒక పిల్లగాడు అమెరికాలో చదువుకుని సెటిల్ అయి ఉంటాడు. ఈ ప్రాసెస్ మనకు 1990s లో లిబరలైజేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఈ మార్పు జరిగింది. అంటే పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ నుండి, అంటే రీజనల్ అండ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుండి, ఓకే, అబ్రాడ్ పోవడం అనేటువంటిది. రెండో వైపు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పోవడం అనేటువంటిది. కనుక దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ పెక్యులర్ లాజిక్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ హ్యాపెనింగ్. దీని ప్రధానమైనటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అని అన్నట్లయితే, ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది, ఓకే, మనకు సాంప్రదాయకంగా అంటే మోడర్న్ యూనివర్సిటీ, మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, ప్రొఫౌండ్ చేసినటువంటి సిద్ధాంతకర్తలు, ఆ డీటెయిల్స్ లో పోకుండా సిద్ధాంతకర్తలు ఇమాజిన్ చేసినటువంటి యూనివర్సిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సైట్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్. ఓకే, మనకు వాస్తవంగా జరిగినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంది అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్. కనుకనే ఈరోజు మనకు ప్రాంతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో, ఓకే, ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు దాదాపు 95%, ఇట్ ఈస్ ఉస్మానియా ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను చెప్పగలను, ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లిటరేట్స్. సెకండ్లీ, వాళ్ళకు ఎటువంటి సోషల్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, సోషల్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది కనబడదు. రెండవది, 1990ల తర్వాత ఈ ప్రాంతీయ విశ్వవిద్యాలయాలు విపరీతంగా డిక్లైన్ కావడం అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. ఉదాహరణకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో శాంక్షన్ టు టీచింగ్ పోస్టులు 1400 ఏమో ఉంటే ఈరోజు 300 కన్నా తక్కువ మంది పర్మనెంట్ టీచర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఒక యూనివర్సిటీ స్ట్రక్చర్ లో టీచర్స్ లో ఒక 5 year గ్యాప్ తో జనరేషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మాలాంటి రిటైర్ అయిన టీచర్లకు తర్వాత ఇప్పుడు సీనియర్ గా ఉన్న టీచర్లకు దాదాపు ఒక 15-20 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది. అంటే ఈ ఒక పీరియాడిసిటీ అనేటువంటిది టీచర్స్ మధ్యలో లేనట్లయితే, ఉన్నట్లయితే, ఓకే, జూనియర్ టీచర్స్ సీనియర్ టీచర్స్ నుండి నేర్చుకుంటారు. మంచివే కాదు, చెడు కూడా నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఏదో ఒక దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్, అండ్ దాట్ సోషలైజేషన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ గోస్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద కల్చరల్ సోషల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. దీని ప్రభావం టీచర్స్ మీద ఉంటుంది, టీచర్స్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ, అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ మీద ఉంటుంది. ఆ అవకాశం పోవడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ ఏ విధంగా తయారైందంటే ఒక అసిమెట్రికల్ సిస్టమ్ లాగా తయారైంది. అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిసోర్సెస్ లో కానీ, టీచర్స్ యొక్క ప్రెజెన్స్ కానీ, పీర్ గ్రూప్ ఇంటరాక్షన్ లో యూనివర్సిటీస్ లో సిమెట్రీ లేదు, అసిమెట్రికల్ గా అయిపోయింది. అది మనం ఇక్కడ గమనించాం. రెండవ విషయం నేను అనుకుందంటే ఈ సోషలాజికల్ చేంజ్ ఏదైతుందో ఇది ఒక చక్కటి చారిత్రక అవకాశం. ఇట్స్ హిస్టారికల్ ఆపర్చునిటీ. దేనికి హిస్టారికల్ ఆపర్చునిటీ? టు మేక్ ఏ యూనివర్సిటీ అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మోర్ ఇన్క్లూజివ్, ప్లూరల్ అండ్ డెమోక్రటిక్. ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అంటే సబల్టన్ కమ్యూనిటీస్ నుండి దళిత బహుజన కమ్యూనిటీస్ వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు తీసుకొచ్చేటువంటి ఆ డైవర్స్ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సోషల్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక యూనివర్సిటీ ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపోజిట్ ఒక ఇన్క్లూజివ్ సిస్టమ్ గా తయారైనటువంటి చారిత్రక అవకాశాన్ని నా ఉద్దేశంలో ఈ ఎగ్జిట్ ఎంట్రీ డైలెక్టిక్ కారణంగా కోల్పోయింది అని నేను అనుకుంటాను. అయినా కూడా మనం సర్టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేంజ్ మనం చూడొచ్చు. కొన్ని డిసిప్లిన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఒకవేళ చూసినట్లయితే 1970 వరకు
ఏవైతే హై తెలుగు కల్చరల్ టెక్స్ట్లను, ఓకే, లిటరీ టెక్స్ట్లను స్టడీ చేయడం అనేటువంటి మనకు కనబడుతుంది. మనకు 1980s తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా, ఓకే, కుల పురాణాలను, ఓకే, గద్దరు, గోరటి వెంకన్న సాహిత్యాన్ని, పాటలను స్టడీ చేయడం అనేది, అంటే ఓన్లీ నన్నయ్య తిక్కన్నే కాకుండా, ఓకే, సబల్టన్ కాస్ట్, ఓకే, కల్చరల్ ఫిగర్స్ను, దేర్ ప్రొడక్ట్స్ను, దేర్ కల్చరల్ అవుట్పుట్, లిటరీ అవుట్పుట్ను, అంటే సాహిత్యానికి ఉండేటువంటి డెఫినేషను ఒక టెక్స్చువల్ డెఫినేషన్ కాకుండా లార్జర్, ఓకే, కల్చరల్ డెఫినేషన్ అటువంటి ఫోక్ సాంగ్స్. ఎందుకంటే భారతదేశము బేసికల్లీ సాంగ్ కల్చరల్ సొసైటీ. ప్రతి కమ్యూనిటీకి సాంగ్ కల్చర్స్ ఉంటాయి కనుక వాటిని కూడా లిటరీ స్టేటస్ ఇచ్చి రీసెర్చ్ లో ప్రధానమైన అంశంగా తీసుకోవడం అనేటువంటి కొంతవరకు జరిగింది. ప్రధానంగా అటువంటి టీచర్లు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన టీచర్లు రావడం వల్ల కనుక ఇక్కడ ఇంకో మన ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే చాలా దళిత్ రైటింగ్స్ ను ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో స్టడీ చేయడం అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ రకమైనటువంటి మార్పు, ఓకే, జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక నేపథ్యం, ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్, సోషల్ కాంటెక్స్ట్ అనేది మనకు 70s నుండి భారతదేశంలో యూనివర్సిటీస్ లో జరిగింది. కానీ చాలా యూనివర్సిటీస్, చాలా రాష్ట్రాలు ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోయాయి. అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కొద్దిగా మెరుగైన పరిస్థితి. మీరు యూపీ కానివ్వండి, బీహార్ కానివ్వండి చూసినట్లయితే చాలా గొప్ప పేరున్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఈ రోజు దాదాపు కొలాప్స్ అయినటువంటి పాట్నా యూనివర్సిటీ టోటల్ గా కొలాప్స్ అయినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఈ రోజు కనబడుతుంది. కనుక సోషలాజికల్ చేంజ్ అనేటువంటిది అది అట్లీస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత, ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క పునాదే ప్రజా ఉద్యమం, ఓకే, సాంగ్, ఫోక్ సాంగ్ కల్చర్స్, ఓకే, కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్. ఇంత బలమైనటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వము ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, రీసెర్చ్ పాలసీ దీని వైపు స్పెసిఫిక్ గా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే, అది చేయలేదు. రెండవది బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ హైరార్కైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, మళ్ళీ దాంట్లో కార్పొరేట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నట్టు ఈ ప్రాసెస్ లో, ఓకే, వివిధ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఏదైతుందో అది ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డికేను ఇంకా, ఎందుకంటే ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ వల్ల రెండు కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకు కనబడతాయి క్లియర్ గా. ఒకటి, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ను డైల్యూట్ చేయడం అనేటువంటి, వాటి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గించడం అనేటువంటి. అది ఆల్రెడీ తగ్గింది. ఎందుకు అంటే దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో ఒక యూనివర్సిటీ రావడం అనేటువంటి, యూనివర్సిటీ అనేటువంటి ఒక గ్రాండ్ ఐడియా అది బాగా డైల్యూట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మిత్రులు లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా యూనివర్సిటీకి 50,000 ఇవ్వడము. ఇప్పుడు పాలమూరు యూనివర్సిటీ అనుకో 50,000 ఇస్తే, 50,000 ఇస్తే అసలు బిల్డింగ్ కూడా కట్టడానికి సరిపోదు. కనుక ఆ రకంగా అంటే ఫైనాన్షియల్ గా, తర్వాత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇంపార్టెన్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్, ఓకే, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో చేయడం వల్ల యూనివర్సిటీస్ ఆల్రెడీ డిక్లైనింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ కు ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఈ ప్రాసెస్ ను హ్యాస్టైన్ చేసిన విషయాన్ని మనము. రెండవది, సోషలాజికల్ షిఫ్ట్ రావడం కూడా ఏదైతే ఎగ్జిట్ ను ఫెసిలిటేట్ చేయడం అనేటువంటి ప్రధానంగా. అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వే కావాలంటే, ఇన్స్టిట్యూషన్ కంటిన్యూ కావాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెమరీ. ఉదాహరణకు మనకు యూరోప్ లో కానివ్వండి, అమెరికాలో ఆక్స్ఫర్డ్ కానీ, కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి యూనివర్సిటీ అవి కూడా చాలా మార్కెట్ థార్ వచ్చిన తర్వాత చాలా డిక్లైన్ అయింది. ఎనివే ఒక ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంటిన్యూగా సర్వైవ్ అవుతూ ఆ ఓల్డ్ గ్లోరీని, ఓల్డ్ గ్రాండ్యూర్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయడం కారణం ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెమరీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం అంటే. ఇక్కడ మనకు ఏ యూనివర్సిటీ, ఉదాహరణకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ సెంటనరీ జరిగితే ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెమరీని ఓకే స్ట్రెంగ్తెన్ చేసి, ఓకే, ఆ రిచ్ మెమరీని ప్రొజెక్ట్ చేసి ఇన్స్టిట్యూషన్ క్యారెక్టర్, ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్లోరీ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు. కనుక మనకు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో, భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి కారణం క్రైసిస్ కు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రైసిస్ నా ఉద్దేశంలో డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. యూనివర్సిటీకి ఉండాల్సినటువంటి గౌరవం, ఓకే, యూనివర్సిటీకి ఉండేటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, యూనివర్సిటీలోనే అంతర్గతంగా బలహీనంగా ఉండడం వలన
ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ రావడం వల్ల యూనివర్స్ విశ్వవిద్యాలయము, ఇప్పుడు వచ్చే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో విశ్వము కాదుగా అసలు ఏమీ లేదు. ఇంతకుముందు మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు యూనివర్సిటీస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, చాలా కార్పొరేట్ సంస్థలు స్టార్ట్ చేసినటువంటి అజిమ్ ప్రేజిమ్ లాంటి యూనివర్సిటీలు, యూనివర్సిటీ అన్నప్పుడు రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్, డిసిప్లిన్స్ ఓకే ఉండాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంటలెక్చువల్ ఇంటరాక్షన్, ఓకే, హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్, అంటే యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. నేను ఒక వ్యక్తి పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఉండొచ్చు, బట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సంబడి ఇన్ బయాలజీ ఆర్ కెమిస్ట్రీ వుడ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్. అది యాక్చువల్ గా జరుగుతుందా లేదా పక్క పెట్టేయండి, కానీ ఆ రకమైనటువంటి స్ట్రక్చరల్ పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది యూనివర్సిటీ కల్పించాలి. అది యూనివర్సిటీ అంటే మోడర్న్ ఐడియా ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. మనకు 17th సెంచరీలో జర్మనీలో వచ్చినటువంటి ఐడియా ఏదైతే దాని ఉన్నటువంటి బేసిక్ ప్రెమైజ్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ మస్ట్ బి ఆల్ ఇన్క్లూజివ్, ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మస్ట్ బి దేర్. అది మనకు ఈ రోజు కనబడడం లేదు. ఓకే, చాలా యూనివర్సిటీస్ లో సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ డిక్లైన్ కావడం అనేటువంటి మనం చూస్తాం. రెండవ అతి ప్రధానమైనటువంటి అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ కారణాల్లో, క్రైసిస్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ కారణాల్లో నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ డెలిబరేట్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ యొక్క అటానమీని గౌరవించకపోవడం. ఓకే, రెండవది ఫండింగ్ తగ్గించడం. చూడండి చాలా యూనివర్సిటీస్ లో ఓకే రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది, నాన్ రిక్రూట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ అన్స్టేటెడ్ ఆఫీషియల్ పాలసీ. అందులో అతిశయక్తులు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 1400 మంది ఫ్యాకల్టీ ఉండాల్సిన ఉస్మానియాలో ఇప్పుడు హార్డ్లీ 300 ఉండడం అనేటువంటిది మనం ఈరోజు చూస్తాం. తర్వాత ఇంకోటి మనకు తెలంగాణలో అంటే 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు 200 సంవత్సరాల వరకు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఏ యూనివర్సిటీస్ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్ లేరు. వైస్ ఛాన్సలర్ ఎంత గొప్పవాడు, ఎటువంటి వాడు అనేది పక్కకు పెడితే యూనివర్సిటీ నడవాలంటే ఓకే ఒక ఫార్మల్ హెడ్ అనేటువంటి, ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్. నేను విన్నది ఏంటంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ 2-2.5 సంవత్సరాలు లేకపోవడం కారణంగా చాలా కేంద్రం నుండి వచ్చేటువంటి యూజీసీ నుండి వచ్చిన ఫండింగ్ రాలేదు. అసలు వైస్ ఛాన్సలర్ చేసే పని అప్పుడు ఆ టైంలో నేను వైస్ ఛాన్సలర్ చేసే పని డీన్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే యూనివర్సిటీస్ కు లీడర్షిప్ అనేటువంటిది ఓకే లేకపోవడం. తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్స్ అపాయింట్ అయ్యి మళ్ళీ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1 year దాకా వైస్ ఛాన్సలర్ లేదు, అంటే గవర్నర్ ప్రెషర్ పెట్టేదాకా వైస్ ఛాన్సలర్ లేదు. ఇది అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ నెగ్లిజెన్స్ అనేటువంటిది ఓకే ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రైసిస్ కు అతి ప్రధానమైనటువంటిది నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ అనుకూలంగా పెడగోజికల్ కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ అనేటువంటిది మనకు స్వతహాగా యూనివర్సిటీస్ అటువైపు దృష్టి పెట్టకపోవడం ఒకటి. రెండవది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలోనే ఆ రకమైనటువంటి సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ లేకపోవడం అనేది. దాని కారణంగా ఈ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్, పెడగోజీ అన్నప్పుడు టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్, వీటిలో కావాల్సినంత అవసరం ఉన్నంత అంటే హిస్టారికల్ గా, సోషల్ గా, ఇంటలెక్చువల్ చేంజ్ రాలేదు అనుకున్నది నేను అనుకునేది. ఇంత ముందుకు చెప్తున్నట్టు కొంత చేంజ్ వచ్చింది కుల పురాణాలను స్టడీ చేయడం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్, కానీ గణనీయమైనటువంటి చేయలేదు. అంటే ఇప్పటికీ మనము ఓకే ఉదాహరణకు సోషల్ సైన్సెస్ తీసుకున్నట్లుగా మన యొక్క టీచింగ్, అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ప్రైమేజ్ ఏందో వెస్ట్ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ బారోడ్ డెరివేటివ్ సోషల్ సైన్స్ ఐడియా అవుతుందో అదే డామినెంట్ పారాడైమ్ గా ఉండడం అనేది చూస్తాం. భారతదేశం లాంటి సమాజం ఓకే అంటే జర్మన్ సోషాలజిస్ట్ ఫెర్నాండ్ టోనీస్ చెప్పినట్టుగా, అంటే టోనీస్ అనేవాడు 2 రకాల సమాజాల గురించి మాట్లాడతారు. ఒకటి జర్మన్ షాఫ్ట్ అంటే కమ్యూనిటీ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సమాజాలు, రెండవది జెషల్ షాఫ్ట్ అంటే ఇండివిజువల్ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి. యూరోపియన్ సొసైటీస్ క్యాపిటలిజం, మోడర్నిటీ కారణంగా ఇండివిజువల్ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సమాజాలు ఉన్నప్పటికీ ఉన్నాయి, కానీ భారతదేశంలో కమ్యూనిటీ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రధానంగా ఈ కమ్యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్ ను మనకు ముందు పెట్టింది. ఆ జర్మన్ షాఫ్ట్ అజంప్షన్స్ ఏవైతున్నాో మనకి ఈరోజు సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ లో, టీచింగ్ లో, అదేవిధంగా హ్యుమానిటీస్
టీచింగ్ లో లేకపోవడం అనేటువంటిది మనం క్లియర్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ నియో లిబరల్ గ్లోబలైజేషన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓకే మార్కెటే ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా చూస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినటువంటి అతి ప్రధానమైన మార్పును తప్పకుండా మనం గమనించాలి. ఒకటి ఏంటంటే సోషల్ సైన్సెస్ చాలా మటుకు ఉదాహరణ ఎకనామిక్స్ లాంటివి అది అడిగేటువంటి ఫండమెంటల్ ప్రశ్న ఎకనామిక్స్ యొక్క ఆరిజినే సంపద ఎలా సృష్టింపబడుతుంది, ఆ సృష్టింపబడిన సంపద ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఎవరి మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్. కనుక ఎకనామిక్స్ లాంటి డిసిప్లిన్ కూడా ఆ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ డైవర్ట్ అయిపోయి మేనేజరియల్ పాలసీ సైన్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ పవర్ గురించి అడగాల్సిన ప్రశ్నల నుండి దూరం అయిపోయి పాలసీ సైన్స్ గా కనుక సోషల్ సైన్సెస్ బ్రాడ్ గా మేనేజరియల్ పాలసీ సైన్సెస్ కన్వర్ట్ కావడం అనేటువంటిది. హ్యూమానిటీస్ ఏవైతున్నాో అంటే ఉదాహరణకు లిటరేచర్ ఉందనుకోండి, లిటరేచరు సాహిత్యాన్ని స్టడీ చేయకుండా ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ వైపు తీసుకుపోవడం అనేటువంటి ఈ మార్పును అంటే డీటెయిల్స్ లో పోవడం సాధ్యం కాదు. లక్ష్మీనారాయణ నన్ను ఆల్రెడీ చూస్తున్నాడు ఆపమని, కనుక డీటెయిల్స్ లో పోకుండా అంటే ఇంటలెక్చువల్ డిసిప్లినరీ స్టాటస్ ను ఓకే ఈ నియోలిబరలైజేషన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓకే డీవియేట్ చేసి డిస్టార్ట్ చేయడం అంటుంది. కనుక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ దూరం అయిపోయి ఇది మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కాబట్టి కనుక సామాజిక శాస్త్రాల యొక్క అంటే ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి జస్టిఫికేటరీ బేసిస్ ఏంటి అంటే నా ఉద్దేశంలో ఒకటి ట్రుత్ క్లెయిమ్, ఓకే ఫ్యాక్ట్స్ కాదు ట్రుత్ అంటే అది సత్యాన్వేషణ అనేటువంటిది నాలెడ్జ్ యొక్క సైన్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్. రెండవది ఎథికల్ క్లెయిమ్, ట్రుత్ క్లెయిమ్ అండ్ ఎథికల్ క్లెయిమ్. ఎథికల్ క్లెయిమ్ అన్నప్పుడు బ్యాడ్ ఓకే ఆ ప్రశ్నలను జ్ఞానము విశ్వవిద్యాలయాలు అడగకుండా ఇంకెవరు అడుగుతారు? ఇంకా విశ్వవిద్యాలయ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు అడగడం, ఈ రెండు క్లెయిమ్స్ అనుగుణంగా నాలెడ్జ్ ను ఓకే ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేటువంటి. ఈ నేపథ్యంలోనే మనము ఈ ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సినేరియోలో COVID-19 కాంటెక్స్ట్ లో ఓకే దాదాపు 1 year నుండి క్లాస్ రూమ్స్ క్లోజ్ కావడము, తర్వాత ఈ లెర్నింగ్ ఇదంతా ఇది కొత్త రకమైనటువంటి ఎక్స్క్లూజన్, కొత్త రకమైనటువంటి మార్జినలైజేషన్ కు దారితీస్తున్నట్టు. అంటే ఎంతమంది పిల్లలకు మనందరికీ తెలుసు ఈ డిజిటల్ డివైసెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది. ఈ ప్రశ్నలను అడిగినట్లయితే ఓకే కోవిడ్ కాంటెక్స్ట్ లో వచ్చినటువంటి ఈ మార్పు ఏదో అది నేచురల్లీ ఎడ్యుకేషన్ ను ఇంకా తీవ్రంగా సైట్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ నుండి సైట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ మార్జినలైజేషన్ వైపు తీసుకుపోయిందండి. ఈ నేపథ్యంలోనే మనం ఈ రోజు డామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ హిందుత్వ హెజుమనిక్ ఐడియాలజీ అది ప్రధానంగా యూనివర్సిటీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అటానమీ, యూనివర్సిటీస్ ప్రతి అంశాన్ని ప్రశ్నించి ఇంట్రాగేట్ చేసి క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీస్ క్వశ్చన్ చేయకుండా ఓకే యూనివర్సిటీ బై నేచర్ హ్యాస్ టు బి ఏ సైట్ ఆఫ్ డిసెంట్ అండ్ ప్రొటెస్ట్. ఆ విధంగా ప్యాసివ్ గా ఈ డామినెంట్ హిందుత్వ ఐడియాలజీని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టుగా ఓకే తయారు చేసేటువంటి నేపథ్యం మనకు యూనివర్సిటీస్లో ఎట్లా ఇంటర్వ్యూ జేఎన్యూ కానీ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ లో ఏ విధంగా ఇంటర్వ్యూ అనేది మనకు అందరికి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనము ఈ నాలెడ్జ్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఓకే ఎట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడింది త్రూ డెనయల్ ఆఫ్ అటానమీ అనేటువంటిది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఏ డెలిబరేట్ నెగ్లిజెన్స్ అంటే నేచురల్లీ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డీకేకు కారణం కావడము, ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఇవ్వకపోవడము, రిక్రూట్మెంట్ పాలసీస్ చేయకపోవడం అనేటువంటిది, ఫండింగ్ డిప్లీట్ కావడం అనేటువంటిది, ఇవన్నిటిని చూస్తే తర్వాత యూనివర్సిటీస్ ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత యూనివర్సిటీస్ లోనే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా టాకింగ్ టు అండ్ టాకింగ్ బ్యాక్ ఇంట్రాగేషన్ అంటూ జరగాలి. దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మనకు ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ మనం ప్రభుత్వాన్ని అడిగేస్తే బంగారు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా, మరి ఈ రకంగా ఉంటే పాలసీ వైజ్ గా గవర్నెన్స్ వైజ్ గా ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా యూనివర్సిటీస్ యొక్క కెపాసిటీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కెపాసిటీను ఇంపేర్ చేయడం, రిడ్యూస్ చేయడం, నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా బంగారు తెలంగాణ వస్తుంది? ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సారీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే సారీ. నథింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ నుంచి
బ్యాక్వర్డ్ నుంచి బయటికి రావటానికి జరగవలసిన ప్రయత్నాలు జరగకపోవడం వలన సంక్షోభం అనేది ఏర్పడ్డది. ఆ సంక్షోభంలో మీరు సోషలాజికల్, తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనల్, పెడగాజికల్ 3 వేస్లో వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఆఫ్టర్ అదర్ స్పీకర్స్ స్పీక్. నౌ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ విశ్వేశ్వరరావు గారు యాక్చువల్గా ఒక 2 మాటలు నాకు దాదాపు ఒక లేట్ 90s నుంచి ప్రొఫెసర్ విశ్వేశ్వరరావు నాకు తెలుసు. ప్రత్యేకంగా విద్యకు సంబంధించిన ఎన్నో మీటింగ్స్లలో, సెమినార్స్లలో పాల్గొన్నాం. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యా పరిరక్షణ కమిటీకి చైర్పర్సన్ కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఒకటే మాట ఏంటంటే, ఐ థింక్ ఈజ్ ది పవర్ఫుల్ డెమోక్రటిక్ వాయిస్ ఇన్ ద స్టేట్. యాక్చువల్గా ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన టీచరు ఎలాగ ఉండాలి అని చెప్పటానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణగా చెప్పచ్చు. ప్రతి ఇష్యూ మీద, ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది కావచ్చు, వేరే ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఒక పీపుల్స్ వాయిస్గా ఎప్పుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు రమా గారిని ఫార్మల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కోరుతున్నా. It's a honor to me to introduce Professor P.L. Vishweshwar Rao Garu, a leading academician in communications and journalism. And sir is having 40 years of teaching experience, and he's also a public spirited person. Sir is having distinction in working in 3 universities: Usmania University, University of Hyderabad, Maulana Azad National Urdu University, in different capacities as head, dean, director, and principal. He was a Fulbright fellow with Boston University, USA. He is associated with several academic bodies in India and abroad. He wrote many articles on public related issues, which have been published in national and international journals. Sir, we are very happy to have you here again, second time. So initially sir has spoken on constitutional rights and census in India. Now sir is speaking on crisis in Telangana and higher education. In higher education, government deliberate negligence. We are happy to have you here. For your, actually, we are welcoming. Thank you, Sir, Dr. Rama please, and Professor. Yeah. Please go ahead. Yeah. Thank you, Dr. Rama and Professor Lakshmanarayana. I don't think I deserve such laudatory introduction, but I'm one of those people who believe that academics have got to be activists. That's how we are performing our role. And I think I will start off congratulating Professor Srinivasulu for laying a theoretical foundation and raising several theoretical issues in terms of looking at the crisis of higher education in the overall context of India, and also looked at particularly in terms of the crisis. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. Then, in view of the fact that he has made a theoretical presentation, I would make sort of a narrative. I will try to get some facts into our discussion so that we will understand what is really happening in higher education in Telangana. My main focus only will be Telangana. I think when we are discussing about education, some issues Professor Srinivasulu has raised it, but then I would like to emphasize them. There are 5 or 6 issues which are very, very important in terms of when we are looking at the nature of higher education in Telangana. And then later, I will try to examine what is the nature of crisis we have, why we have that crisis, is it deliberate? Then the data itself will indicate what is the state government sort of the kind of a vision they have in terms of trying to look at higher education. So what are the 5 or 6 important dimensions? Number 1, access is very, very important
in terms of higher education. When you look at, the access for higher education, according to the data I have, the access of higher education is only 30% of Telangana population in the age group of 18 to 23, which would mean 70% of them still do not have access to higher education in Telangana. In terms of women, it's just about 20%. 80% of women, girls who are in the age group of 18 to 23 do not have access. Because when you talk about education, we need to find out, we need to have this kind of a perspective. Is it available? Is it accessible? When you look at this data, this is what we have. Second important objective we need to talk about is in terms of quality of higher education. There are several studies which have been carried out. NASSCOM has recently carried out a study, but that study is relating to only engineering colleges. And that study indicates 80% of the graduates, engineering graduates who are passing out from Telangana are unemployable. They do not have the knowledge, they do not have the right kind of skills, etc. in terms of I'm talking about engineering colleges. But I hope we can always relate that to colleges in terms of social sciences, law, humanities, and other kinds of courses, commerce education, management education. So that is the quality, that data we do have. Then the other issue is about equality, which is very, very important. Professor Srinivas also raised issues about that. But when we look at equality, with the establishment of 5 private universities in India, where there is no reservation policy, and several of it is also important for us to understand when you talk about equality, that almost about 90% of higher education in Telangana is in the private realm, private sector. When you talk about equality, we also need to talk about BCom colleges. Number of colleges we have the data with me. I continue to teach in a college as a director. I keep monitoring this data. Equality in terms of commerce education, liberal arts education such as BA education, MBA, MCA, BBA, other kinds of education. 90% of colleges which are offering these kind of courses are in the private sector, private colleges. Then when we look at the equality, when you look at the quality of some of these colleges, well, of course, not because they are in the private sector that we cannot say that they are good, because I have given you the data. The NASSCOM data is relating to private engineering colleges in this country, which say 80% of them are now unemployable. Later, I will try to elaborate that. Then comes accountability. Accountability / governance of universities in Telangana. Very, very important. Very, very, Professor Srinivas will also raise that issue about accountability means, governance means, many of them in Telangana in the last 8 years, initially when Telangana government came to power, there were no vice chancellors almost for 2 years. And recently also, there were no vice chancellors for about 1.5 years. And several universities in terms of governance, when you look at, did not have executive councils, did not have policy-making bodies. When you do not have a policy-making bodies, you cannot even take a decision. Yes, for universities, vice chancellors have been appointed. After vice chancellors have been appointed, they did not have executive council. The vice chancellor has no power to take any kind of a decision. He has to go to the executive council. All these executive council, 4 or 5 members, 6 members, are all government nominees. They do not have any kind of interest in terms of governance of universities. In the process, because there was no accountability, there was no governance, the autonomy of the universities completely collapsed. I've been in Usmania University since 1974. When we go back into history, when Telangana movement was going on, I'm talking about 1968, there was a vice chancellor who could tell the chief minister, you cannot visit my campus without my permission, without my approval, because I'm an autonomous university, I'm an autonomous institution. Now the whole concept in terms of governance, there's absolutely no autonomy at all in terms of universities functioning. I will give you the data to indicate, autonomy means financial autonomy. Autonomy also would mean academic autonomy. Academic autonomy
board of studies or academic councils, these bodies, need to have, say in terms of, what kind of courses, they need to have, what kind of curriculum they need to have, what kind of a syllabi we need to have, what kind of a, choice-based credit system we need to have. It is now, the state council which dictates what kind of a credits, we need to have, for courses, four courses. So when you look at, in that kind of a dimension, I think it's also important, for me to raise, because facts are important, for coming to an assessment. I'm not going to be looking at, very mildly and say that, whether there's any kind of a, deliberate design by the government. My data will indicate, Telangana government, is their perspective is to destroy education completely. My data will indicate that. And then completely kill, higher education in Telangana. Let me look at, number one, leading university in this country, 100-year-old university is Osmania University. My dear friends, there were only 14 universities in India in 1947, when we got freedom. Osmania University was one of them. There were only 14 universities. Look at the status of, one of the oldest universities in this country called Osmania University, which was established over 100 years ago. The number of positions which, Professor Srinivasu gave is about, 13 to 1400, 1,400 faculty positions, budgeted positions. When I started teaching in Osmania University in 1974-75, the number of teachers, we had at that point was almost 1,100. Just 1 second. 1,100. Now, Osmania University landed up with a situation having little more than 300 full-time teachers. Full-time teachers. There are over 300 to 400 academic consultants and part-time teachers. One of the oldest universities in India, Osmania University. And look at how the state is treating this university. Number of positions closer to about 1,400. Number of people now occupying is about 350. Then we got contract staff. Then we got guest faculty and part-time. Only just about a week ago, Osmania University advertised saying that we want to have recruit some part-time teachers. That is the status of Osmania University. Another big university, the Jaishankar, the Agriculture University. And I talked to some people today. I thought, when I'm making a presentation, I need to have the same is the situation there. Number of full-time faculty are about 600. Number of positions which are vacant in Agriculture University also because state funded. Of course, they also get some funding by Indian Council of Agriculture Research. But he say one of the major problems they also have is just about 600. And it is important, the point, when Osmania University, when you're talking about number of 1,400 teachers, which we are talking about, budgeted posts, when we only had about 55 major disciplines. Today, Osmania University has got 75 disciplines. When we were talking about these 1,400 posts, we didn't have biotechnology, we don't have nanosciences, or we did not have microbiology, these kind of courses. But earlier, 55 disciplines, now we have got 75 disciplines, which would mean that the number of teachers which are supposed to be there in Osmania University are much more because new disciplines have emerged. Then we look at even B.R. Ambedkar Open University, number of positions are supposed to be, budgeted positions are supposed to be 400. They just have about 150. JNTU, number of positions are supposed to be over 650. Right now, they have 350 people. Even small university, JNTU, Architecture Fine Arts University, I spoke to them. Budgeted posts are 85. They just have 14 teachers there. Architecture is important. Fine arts is important. And then Kakatiya University, number of positions is 550. Number of people who are occupying positions is just about 200. And then, Mahatma Gandhi University, Nalgonda, the budgeted positions are about 225 or so. The number of people who are working there just about 22 full-time teachers. So in the case with Tolivelugu University, budgeted positions are 250. Number of people who are working is just about 27. Telangana University, number of positions are 350. Number of people who are working is 116. So in Shatavana University, the professor from Shatavana is there. She will give you number of positions are supposed to be closer to about 200. Number of people occupying there is just about less than 50. So in Telangana University. So when you look at this data and compare the average,
situation in the country. The number of teaching positions, available all over the country which are vacant are 48%. Number of teaching positions which are vacant in Telangana is 70%. 70% of the teaching positions are vacant. In terms of colleges, 15,000 lecturers posts are vacant in Telangana. I'm talking about degree colleges and other colleges. That is one dimension. The other important dimensions we need to look at, which is very, very important for our understanding. Number of colleges which have been closed. Engineering colleges which have been closed in the last 7.5 years. Engineering colleges. 127 engineering colleges have been shut. Why? Someone can ask me. According to RTI information which I've collected, the fee reimbursement right now is colleges are supposed to get. Fee reimbursement. Yeah. When I filed my public interest litigation some time ago, about 2 years ago, I collected the data, but I collected again recently. The fee reimbursement, which is now due to all colleges, and is about 388 crores fee reimbursement. That is one of the reasons all these engineering colleges are getting closed. Over more than 125 engineering colleges are closed. About 65 B.Ed and M.Ed colleges have been closed. About 14 law colleges have been closed. About 65 pharmacy colleges have been closed. Pharmacy education was growing in a big way. Number of degree colleges, as I've just now said, 1,500 posts are vacant. And number of degree colleges which are now, they are not offering any kind of humanities courses, liberal arts course, political science, public administration, sociology, psychology. Some of these mainstream subjects are not being taught because they say the reason is that we do not have faculty to teach. Because the aided posts which were there in the government, it's very, very important for all of us to understand. Aided posts which were there were aided colleges. Aided posts were there. Now almost aided posts have come down to just about less than 50 in all the colleges. Aided posts were predominant. And that is why many of the colleges are facing this crisis. Another major issue when I talk about the governance, I think it's very, very important for me to talk about affiliated colleges. Osmania University has got over 800 affiliated colleges. JNTU has got over closer to about 400 affiliated engineering colleges. And then Kakatiya University, other universities also have about 150, 200, even smaller universities like Telangana University, Palama University, MG University, and Shatavana University also have affiliating colleges. Affiliation is a colonial practice. Affiliation is not there anywhere in the world. It's only peculiar to India and Pakistan and Bangladesh. The concept of affiliation. And then that's where I raise the issue about governance. When you look at these affiliated colleges, there's no semblance of governance at all. Governance doesn't mean, according to the information which we have, in universities, I know about mainstream universities, they have not revised their curriculum for the last 5 years, even in sciences. Even in sciences, they have not revised their curriculum. The board of studies, the academic bodies have not met to look at. Of course, 2 years have gone because of COVID, but then earlier also they could not revise their curriculum. That is where it is important about the governance of the universities becomes important. So another major development which has taken place in Telangana, now 20% of the courses are self-financing courses. Government doesn't have anything to do with these self-financing courses. That is privatization. Self-financing courses, all colleges, government universities, public funded universities like Osmania University, others are using self-financing courses. And the government is saying, you generate money through self-financing courses. Self-financing courses. And I think, when I'm talking about self-financing courses, another major issue which I have to raise is the budget. According to the data which I have, Telangana government for higher education has been allocating 2%. If you look at the last 7 years,
I have the data with me. The allocation for Satyanarayana, Professor Lakshminarayan talked about it. He talked about the school education, that is 6%. The allocation here is about 2%. The amount which has been released is just about 1%. I was also dean. I made a presentation as a senior most dean of the university. That is, I'm talking about 2011 when we made a presentation, Usmania University budget presentation. At that time, I'm talking about 11 years ago, was 650 crores. But the budget estimate we made. And now 11 years are over, 10 years are over, budget estimate has to be revised. And I just talked to the university, they said, the budget we need right now is 900 crores to run the university efficiently and effectively and professionally. And the budget where they're receiving is just about 360 crores. How do we run a university? How do you run so many departments? What kind of a quality we have? What kind of a quality of pedagogy we have? What kind of quality of research we have? What kind of a teaching and learning is taking place in these universities is important. Another major issue which has emerged is about establishment of private universities in India, private universities in Telangana. Now, the information which I have, in the next 2 years, there are going to be 20 private universities in Telangana. 20 private universities in Telangana. And then Telangana is also planning to establish some kind of a digital university, online university. And the limitations of digital universities or online universities or e-learning universities. So when you look at the issue, privatization has been one of the major issues. And then it's also important for us to look at block grants. Professor Srinivasu made that point. If you look at the data, at least in the last 7 years, block grants of all universities have been reduced. All universities, all the 11 universities, which I mentioned about, including the smaller universities, which were just established just about 10 years ago. Block grants have been completely reduced. Why? There is absolutely no semblance of governance, no one to raise issues. Vice chancellors are not there. Executive council don't meet. And in the process, the entire concept of governance in terms of policy making, autonomy has completely collapsed. Fee reimbursement does not come on time. That is why colleges are getting closed. Several engineering colleges, are not getting their degree certificate because fee reimbursement has not been given. That's also a place, with some of the colleges, which are teaching, BA, BSc, BCom. They also do not get, this fee reimbursement in private colleges, except, minority colleges do not have fee reimbursement. All of the colleges now have, the concept of fee reimbursement, and that does not come in. Filling of vacancies is not taking place. And another major dimension is the ranking of universities. Telangana does not figure anywhere among the, forget about, I'm not talking about, internationally. Internationally, of course, among the top universities in the world, India does not figure among the top 200 universities of the world. Among the top universities, India does not figure anywhere among the top 200 universities of the world. 250, 214 IITs, IIMs, Indian Institute of Sciences figure. But when we look at, in terms of whatever little kind of a ranking we have, we are nowhere. In terms of national framework of ranking, Telangana University does not figure. When I'm talking about ranking, it's also important for me to talk about this accreditation of National Assessment Accreditation Council. When you take all the educational institutions put together, not even 12% of colleges have been ranked by National Assessment Accreditation Council. There are certain parameters which are important when you go for assessment in terms of what is the kind of a teaching you have, what kind of a curriculum you have, what kind of a syllabus you have, what kind of a teaching learning methodology you have, what kind of infrastructure we have, what kind of a syllabus you have, whether you have revised your curriculum. All these factors are important
to be submitted to the National Assessment Accreditation Council, and many of the colleges are not in a position to give that data. So in that kind of a context, it is important for me to highlight, some more issues which are important for me. When you look at, I talked to at least 2 universities in the last 2 days. I talked about the library budget of Osmania University, and I also talked about library budgets of JNTU. Both of them, they said, the library budget has been reduced almost by about 80%. And you will not find a single university in Telangana which automation is there in terms of, computerization of libraries are there. You can no one knows where the books are. You can't even access. They said we don't get e-journals, we don't get modern journals. Laboratories are not being upgraded. JNTU was telling me that chemistry lab does not even have water. I was talking to a professor. He said, forget about, you're talking about strengthening of laboratories. Several of the engineering colleges, he says, he visits regularly committees, various committees. He says several, chemistry is a major subject in terms of, studying engineering. He says, many of them do not have laboratories, etc. And when you're talking about, it is very, very important, but that we need to strengthen public funded universities. When you look at, the data, forget about strengthening them. We're completely destroying them, completely killing them. If there's anything, with Telangana is important in the context of, getting Telangana, human capital is important. Human capital, that is one of the reasons Telangana came. When you look at, regional disparities, how, education was growing in Andhra and Rayalaseema, and that's one of the major agendas. When Telangana comes, we have better universities, better colleges, better schools, better infrastructure, better teaching, modern methods of teaching, infrastructure will get strengthened. That does not happen. And then I've already talked about another major issue of autonomy of institutions and colleges. There's absolutely no autonomy. And then the whole concept, if there's any very, very important for our understanding when you talk about centralization of education in Telangana. It's completely under the control of the government by using an agency called Telangana State Council for Higher Education, which is not an autonomous body. Universities are autonomous bodies. By nature, by structure, we are supposed to be autonomous. So when you look at, what is happening, there are 5 developments which are taking place in Telangana. Number 1, total lack of academic autonomy. Universities and colleges cannot grow, including colleges I'm talking about, cannot grow without, academic autonomy. And then, Professor Srinivasan mentioned, but then I would like to make it much more strongly, shrinking space for dissent. There's absolutely no scope for any kind of a dissent. Only when you have dissent, when you have a debate or a discussion, we go about formulating our curriculum. Third important point, I'm using it very consciously. Blatant political influence of the ruling party called Telangana Rashtra Samiti. Look at in appointments, in governance, nature of people who are appointed for the executive council. Nature of vice chancellors who were appointed. People who the major body is called the executive council. Who are the people who are governing universities today? So that is another blatant political influence of the ruling party in recruitments, in appointments, in formulating of policies. And number 3, which is also important to know for our understanding of the situation. Number 4, the kind of a meddling has reached a stage that could spell the end of academic autonomy for public universities in Telangana. That is what I'm saying. It's very important for me to, the meddling has reached a stage that could spell the end of academic autonomy for public universities. When you do not have academic autonomy, they are no longer universities. They are no longer universities. And
very soon, in view of the so-called national education policy, in the name of Indian knowledge system, the nature of courses which the government wants us to introduce is not going to be courses based on science, logic, reason, or evidence, which is already there in some of the smaller universities. And that is going to happen predominantly in universities. That I would call it colonizing education in Telangana. Colonizing our colleges and campuses is going to be happening. So to wind up, it's very, very important for me to highlight, lastly, there is no scope. The government is not indicating, any kind of a, vision. Governor Professor Srinivasan said agriculture is a priority, irrigation is a priority, later education is a priority. No, that was there in the manifesto. KG to PG, they said, we'll give them free education. And when you look at, the governance of, in the last, 7.5 years, then, it will indicate clearly for us. When you look at, in terms of financing of higher education in Telangana, establishment of private universities in Telangana, and more so in a state, with their educational deficit in Telangana. And Telangana has a huge advantage. 70% of our population is young, because all over the country that's also a factor. But then, what is the nature of human capital we are developing? Human capital we are developing. So in that kind of a context, I am one of those people who strongly believe, let us not look at the crisis which is there in higher education is a deliberate negligence. I would say it is deliberate to destroy education. It's deliberate to kill universities so that they can hand it over to the private sector and the corporate sector, which is already there. Which is already there. Is Usmania Hospital there? It is there. Is Gandhi Hospital there? It is there. It is there. Who are the people who are going there? Look at the nature of infrastructure, the nature and the physical facilities which are there in this hospital. Is that going to happen to these public funded universities? That is going to happen. Will they exist? They will exist for existing. They will not have quality. They will not produce graduates who are employable. They will not produce graduates who will have any kind of a curiosity. Now, what is the role of a university or a college? Lastly, to say, a college and a university should have intellectual environment, creative environment. The colleges and universities should be in a position to shape young minds, change mindsets. It must develop that kind of an intellectual prowess and leadership, and ultimately promote rational thinking and mold the future generation of human capital here, Telangana. When you look at this data, that kind of a scenario does not exist. And I think all of us should get together, operate as a pressure group, as professors, as academics, as activists. Then we should play a bigger role in terms of trying to operate as a pressure group and tell them, if you're not going to be developing, 70% of the population is young, and several scholars, as Srinivas has already highlighted, education is empowerment. We are living in a knowledge society, knowledge economy we talk about. And in the context of historical context of Telangana movement, etc., if that is not happening, I think all of us have a role to play in terms of trying to better the quality of education before it's completely destroyed. When you do not make recruitment for about 8 years, for the first time in the history, I've been a teacher for about 40 years. I've never seen last 7.5, 8 years, no recruitment has taken place in the universities. Earlier, some recruitment has taken place. When the recruitment takes place every 3 years, 4 years, leadership emerges. New teachers come in. New teachers, they learn from peer group. Now, when the universities even advertise for a professor in political science, economics, chemistry, where are the people? Where are the people? Where are they available?
with the regional factor being what it is, that you only need to take people from this particular region and Telangana. Where are the people? Even tomorrow, government takes a decision saying that we'll advertise for 1,000 positions in all universities all over the Telangana. Where is the talent when you're not taken, when you're had recruitment for 8 years? It's a total criminal neglect of the government. It is deliberate. It is deliberate. They do not want to have any kind of a movement to emerge from these colleges and universities. They have realized young people, give them training, they will protest, they will demonstrate, they will agitate. They will agitate. The only way is to kill these universities, which is happening, which is happening. So I don't want to mildly word. It is definitely a strategy to destroy and kill the entire higher education in Telangana. I thank all of you for giving me this opportunity. I may have been a little angry, but then I spent about 40 years in the system. When it is being completely being destroyed, one has to have this kind of an emotion and anger when I see my own alma mater completely getting decimated in the next couple of years. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. దాదాపు తెలంగాణ సమాజంలో ఒక 2-3 తరాల మేధావులను కంప్లీట్లీ ఒక రకంగా హత్య చేశారు. ఎందుకంటే ఉన్నత విద్యను పూర్తిగా ఈ సంక్షోభంలోకి నెట్టేసి అసలు రేపు ఏవైనా అపాయింట్మెంట్ చేద్దామంటే కూడా దొరికే పరిస్థితి లేకుండా ఆ రకంగా ధ్వంసం చేశారు. మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్. ఇవన్నీ పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ధ్వంసం చేయడానికి వాళ్లకు ప్రధాన కారణం ఏంటంటే దే వాంట్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద ప్రైవేట్ అండ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్. మీరు ఇచ్చిన డేటా సమ్ టైమ్ పీపుల్ సే ఫ్యాక్ట్ స్పీక్స్ ఫర్ దెమ్సెల్స్. మీరు ఇచ్చిన మొత్తం ఫిగర్స్ దే స్పీక్ దెమ్సెల్స్ హౌ దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నెగ్లెక్టెడ్ ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అగైన్. అండ్ ఇప్పుడు మన థర్డ్ స్పీకర్ ప్రొఫెసర్ సుజాత, మనకు తెలుసు మన ఎస్డిఎఫ్ మెంబర్, వెల్ నోన్ ఇంటలెక్చువల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ రైటర్. సో రామా గారు బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ప్రొఫెసర్ సుజాత. సార్ వద్దులే, నేను ఒక 2 ముక్కలు రమా ఫార్మాలిటీస్ అంటే టైం ఉందేమో. పర్వాలేదు, ఒక నిమిషం రమా గారు. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, just 1 or 2 minutes. Really, it's a great privilege to me to introduce Professor Surepalli Sujata Madam. She is our Social Democratic Forum co-convener also. And today's speaker, Sujata Surepalli Madam, is a renowned woman academician and principal of University College of Arts, Social Science and Commerce, Shatavahana University, Karimnagar. Currently, she is head of the Department of Sociology in Karimnagar. She is having 13 years of teaching experience in teaching sociology subject at UG and PG levels. Sujata Madam is a serious social activist, and she is a Dalit activist, woman activist, environmentalist, Telangana activist. So I don't have words like things about you. Yes, at the forefront of the movements against students' suicides on campuses, and Madam contributes actually many articles in newspapers, and she earned the distinction of columnist also, and she presented many countries also. She received many awards. And with this brief introduction, I request Dr. Sujata Thank you, Rama. to speak on today's webinar topic on crisis in higher education in Telangana. Yeah. Thank you. Thank you, Rama. And must be having an old profile of me. Now I've almost completed 22 years of teaching experience. And actually my teachers, Visheshwar Rao sir and Srinivas Iddaru Guda, they have given everything. Maybe my role is to sum up or to give a kind of
practical situation where I am in, because I am probably the face of the state universities. So ఎప్పుడైతే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, I don't know, the Kadapa University he started, then everybody making big hue and cry, then all the districts will have one university. That's how Palamuru, Mahatma Gandhi, Shatavahana, Telangana, several universities have emerged. In fact, our తెలుగులో university మాట్లాడండి. is తెలంగాణలో శాతవాహన యూనివర్సిటీ చాలా నెగ్లిజెన్స్ అంటే ఇంకేం పేరుందో నాకు తెలియదు కానీ 2 టర్మ్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ లేకుండా ఓన్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ తోటి నడిచిన యూనివర్సిటీ. ఆ తర్వాత ఎలాంటి గ్రాంట్స్ కానీ, ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, అండ్ మా యూనివర్సిటీ ఒకే ఒక యూనివర్సిటీ ఇంతవరకు 12B లేదు. అంటే రిక్రూట్మెంట్ లేకపోతే 12B గానీ, నాక్ కానీ వెళ్ళడానికి లేదు. అసలు 12B లేకపోతే కనీసం యూజీసీ నుంచి వచ్చే గ్రాంట్స్ కూడా రావు. అంటే ఒక స్కూల్‌కు గానీ, ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్‌కి గానీ ఉండే ఫెసిలిటీ గూడా శాతవాహన యూనివర్సిటీకి లేదు. ఐ సమ్‌టైమ్స్ ఫీల్ అసలు ఇన్ని యూనివర్సిటీలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా, రిక్రూట్మెంట్ లేకుండా, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు కొంచెం బిల్డింగ్స్ వచ్చాయి మాకు. బిల్డింగ్స్ వచ్చినా గూడా అక్కడ క్లీనింగ్ వాళ్ళు ఉండరు, ల్యాబ్స్ ఉంటే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ ఉండరు, అండ్ సెవరల్ థింగ్స్ విశ్వేశ్వరరావు సార్ ఆల్రెడీ చెప్పినారు. సో ఏ విధమైన యూనివర్సిటీ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా యూనివర్సిటీస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పార్ట్ టైమర్స్ తోటి, కాంట్రాక్ట్ టీచర్స్ తోటి అక్కడ యూనివర్సిటీ నడవాలి. చాలా స్పష్టంగా ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ లో మాకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వైస్ ఛాన్సలర్ వస్తే, ఈజ్ అ విజనరీ, హ్యాడ్ అబ్రాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా అట్లీస్ట్ కొంచెం ఒక సిస్టమ్స్ సెట్ చేయగలిగాము. ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ చాలా డిఫికల్టీ తోటి. ఇంకా నేనైతే నేను ఉద్యోగం కూడా ఉద్యమం లాగానే చేయాల్సి వచ్చింది. లేడీస్ హాస్టల్ కావాలి, ఒక బెంచ్ కావాలి, ఒక కుర్చీ కావాలి, ఆల్మోస్ట్ డూయింగ్ ధర్నాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఎవ్రీ అదర్ డే. కాకపోతే 2 కరికులం మార్చబడింది. తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు సోషల్ సైన్సెస్ పూర్తిగా చంద్రబాబు హయాంలో డిస్టెన్స్ యూనివర్సిటీస్ లో పెట్టి, ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ లో పెట్టి, అసలు సోషల్ సైన్సెస్ అవసరమే లేదు యూనివర్సిటీస్ లో, కాలేజెస్ లో అని చెప్పి 90s తర్వాత సోషల్ సైన్సెస్ కి చాలా అసలు రిక్రూట్మెంట్ లేదు, దాంట్లో సరి అయిన పరిశోధనలు లేవు. ఇప్పుడు సోషాలజీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే 2 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 2 or 3 ఉన్నారు. 1 విల్ రిటైర్ నౌ సూన్. మా మొత్తం యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా కూడా ఒక 19 మంది రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ. అంటే సెంట్రల్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ తెలుసు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాంటి దాంట్లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి తగ్గ ఫ్యాకల్టీ తోటి మొత్తం యూనివర్సిటీ నడుస్తుంది. సో ఇక్కడ 2-3 విషయాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత డిగ్రీ కాలేజెస్ లో రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడము, ప్రైవేటైజ్ చేయడము, వాళ్ళకి తగ్గ అనుకూలమైన కోర్సులు పెట్టుకోవడం తోటి యూనివర్సిటీ ఉన్న దగ్గర యూనివర్సిటీకి ఉండే కోర్సులకి అట్లీస్ట్ ఉన్న 5-6 సబ్జెక్టులకి, డిసిప్లిన్స్ కి ఫీడింగ్ లేకపోవడం వల్ల చాలా వరకు ఖాళీలు, యూనివర్సిటీ వేకెంట్ పొజిషన్ లో ఉండడం, హాస్టల్ వసతులు సరిగ్గా లేవని వెళ్ళిపోవడం. తర్వాత కంప్యూటర్స్, నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా కంప్యూటర్స్ లేవు. అసలు యూనివర్సిటీ అంటేనే ఇట్ ఈస్ ఎ రీసెర్చ్. యూనివర్సిటీ అంటేనే క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ సార్ చెప్పినట్టు రేషనల్ థింకింగ్. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ రాకముందు కూడా నేను యాక్టివిస్ట్ గా ఉన్నా, అకాడమిషియన్ గా ఉన్నా. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సివియర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ మేబీ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ టుగెదర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇన్సైడ్ ద యూనివర్సిటీ. దానివల్ల కొంచెం వాయిస్ రేస్ చేసే మాలాంటి వాళ్ళందరి మీద తీవ్రమైన రిప్రెషన్, నిర్బంధము, కేసులు, తర్వాత మాట్లాడలేని పరిస్థితి. అంటే ఒక వైపు నుంచి మాకు ఈ వసతులు కావాలి అని అడిగేయడానికి వాయిస్ లేదు. 2 పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ తోటి ఆ అకాడమిక్ స్పేస్ ఏదైతే కొంచెం రీసెర్చ్ స్పేస్ కానీ, ఫ్రీ థింకింగ్ కానీ ఉందో అది పూర్తిగా పోస్ట్ రోహిత్ వేముల అని చెప్తుంటా నేను ఎప్పుడు. సో లేకపోవడం. ఇంకో థర్డ్, నేను యుఎస్ ఎంబసీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మీ ప్రాబబ్లీ ద వన్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా.
యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి యుఎస్ లో వీఆర్ మాకు ఎక్స్పోజర్ కి తీసుకెళ్లారు 1 month. ఎక్కడైతే అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నుంచి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారో వాళ్ళకి స్పెషల్ ఓరియంటేషన్, స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, స్పెషల్ అంటే ఒక 1 year వరకు కొంచెం ఓరియంటేషన్ కోర్స్ ఉంటుందో ఇమీడియట్ గా ఇండియా వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో స్టార్ట్ చేద్దామంటే ఎట్టి నుంచి కూడా ఒక రూపాయి సపోర్ట్ రాలేదు. ఈవెన్ దెన్ with all my contacts abroad everywhere, people used to visit us. That's a different issue. Point is, when you have rural universities, చాలా స్పెషల్ ఫోకస్ తోటి రూరల్ యూనివర్సిటీస్ కి గ్రాంట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. స్పెషల్ ఫోకస్ తోటి అంటే ఇప్పటికీ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పటికీ తల్లిదండ్రులకి తమ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటే గానీ కుటుంబాలు నడవని వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఫెలోషిప్స్ కానీ స్కాలర్షిప్స్ కానీ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే అక్కడ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు రూరల్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు లేరు, చదివే పరిస్థితి అంతకంటే కూడా లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ గివింగ్ అండ్ గ్రాంటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత బడ్జెట్ తో పాటుగా స్పెషల్ ఫోకస్, స్పెషల్ ఓరియంటేషన్ ఉంటే తప్పితే ఇవాళ మనం పెట్టుకున్న రూరల్ యూనివర్సిటీస్ కి ఏదన్నా ఒక కొంచెం వాల్యూ ఉంటుంది అనేది మై పాయింట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ని యూనివర్సిటీలు పెట్టుకొని ఏది లేకుండా ఉండడం అవసరమా? లేకపోతే ఇదివరకు ఉన్న కాకతీయ, ఉస్మానియా ఇంకొక 2 బలంగా ఒక 2 యూనివర్సిటీస్ పెట్టి దానికి ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఫుల్ పరిశోధన కేంద్రాలుగా నడపడానికి ఉండే అవకాశం ఉందా అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఎందుకనంటే పోస్ట్ కోవిడ్ ఇస్ రియల్ డిజాస్టర్. కోవిడ్ తర్వాత హయ్యర్ ఎంట్రన్సెస్ తగ్గిపోయినాయి. తర్వాత ఎవరైనా వస్తున్నారనంటే ఇంకా 10 ఏళ్ళు అయింది రిక్రూట్మెంట్ లేదు. సో యూనివర్సిటీస్ అంటే అక్కడ ఒక అకామిడేషన్ దొరుకుతుంది, హాస్టల్ దొరుకుతుంది, రిక్రూట్మెంట్ కోసం వచ్చే పిల్లలు తప్పితే అది మనము డెలిబరేట్ గా ఈ నెగ్లిజెన్స్ తోటి ఒక ఒక పరిశోధన చేయాలి, ఒక కొత్త ప్రయోగం చేయాలి, ఒక ఉన్నత విద్యలో ముందుకు పోవాలనే ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి అది స్పిరిట్ లేకుండా చేసేసాం. అది అయిపోయింది. అది కార్పొరేట్ కాలేజెస్ లో మీరు అడ్మిషన్ ఇవ్వండి, మేము రియంబర్స్మెంట్ తెచ్చుకుంటాము, మీరు కాలేజీకి రాకండి, కాలేజీ రాకుండా ఉండడానికి ఒక 5,000 ఇవ్వండి, మేము అటెండెన్స్ ఇస్తాము, మిమ్మల్ని పాస్ చేపిస్తామనే కాంట్రాక్ట్ తోటి 90% ఆఫ్ రియంబర్స్మెంట్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వచ్చేసరికి అక్కడ మళ్ళీ మేము ఏబిసిడీలతో సహా 1-2లతో సహా చెప్పుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి కూడా ఇంకొంచెం ఓరియంటేషన్ స్కిల్ ఉండాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బడ్జెట్. Everything is related to your graduate level linkages. Everything is related to ఎవరు వస్తున్నారు, ఏ నేపథ్యం నుంచి వస్తున్నారు, ఏ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ విద్యార్థులు, ఫస్ట్ జనరేషన్ విద్యార్థులు ఈ రోజు యూనివర్సిటీలోకి అడుగు పెడుతుంటే వాట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ టు దెమ్ అనేది చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతుంది నాకు. చాలా ఎందుకనంటే లక్ష్మీనారాయణ సార్కి తెలుసు, మేము సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్యాంప్లెట్ మీద సంతకం పెట్టమంటే ఒక టీచర్ ముందుకొచ్చి వాళ్ళ సంతకం పెట్టే పరిస్థితి లేదు. ప్రైవేటైజేషన్ కి వ్యతిరేకంగా కానీ, రిఫార్మ్స్ కి కానీ, బడ్జెట్ గురించి కానీ మనకు ఇప్పుడు చాలా డెలిబరేట్ గా ఇక్కడ మనం ఎవరు అంటే సార్ చెప్పారు కానీ కరికులం చాలా సీరియస్ గా ఢిల్లీ లెవెల్లోంచి యూజీసీ చాలా కరికులం చేంజెస్ చేస్తూ వస్తుంది. సో లాస్ట్ బాటంకి వచ్చేసరికి ఈ కరికులం చేంజెస్ వలన మనము ఏ పరిశోధన చేయాలనేది కూడా అక్కడ సెట్ అయ్యి ఈ పరిశోధనలు చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు ఉంది. సో ఈ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఫ్రమ్ సెంట్రల్ టు స్టేట్ సోషల్ సైన్సెస్ పూర్తిగా జీరో అయిపోయి ఏ 2-3 కార్పొరేట్ కంపెనీలకు సర్వ్ చేసే సరే ఇంజనీరింగ్ ఓకే, ఒక 2-3 ఎంబీఏస్ లేకపోతే కామర్స్ ఇట్లాంటి 2-3 కోర్సులను చాలా పూర్తిగా నింపేసుకొని ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే సోషల్ సైన్సెస్ డౌన్ అయిపోతాయో అక్కడ సమాజం పూర్తిగా వెనకబడిపోతుంది అనేది డైరెక్ట్ లింక్ మనము ఇక్కడ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ నెగ్లిజెన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది పుషింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు ద సొసైటీ. ఒక యూత్ ని మొత్తం ఒక 100 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలకు వెనక్కి వేసేంత పరిస్థితి ఇక్కడ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో వాల్యూస్ లేకపోవడం, రేషనలిజం లేకపోవడం, ఫ్రీ స్పేస్ లేకపోవడం,
దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ. అంటే నేను సోషాలజీ చెప్తాను కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ విల్ అగ్రీ దట్ సోషల్ సైన్సెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ రేషనల్ థింకింగ్. ఇప్పుడు మనం ప్రశ్న విద్య లేకపోతే వినాశనం, విద్య లేకపోతే ఏమవుతుందనేది మనము బ్రాడర్ గా ఆలోచించి ఈ ప్రాజెక్టులు, కాళేశ్వరాలు, ఇప్పుడు ఏంటో కొత్త పూజలు స్టార్ట్ అయినట్టున్నాయి. వీటికి లక్షలు కోట్లు వెచ్చించే మనము ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఇప్పుడు కేజీ టు పీజీ కదా, కేజీ టు పిహెచ్డి అడుగుతున్నాం. ఇక క్లోజింగ్ లో మై అపీల్, మై కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇది తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో మహిళా యూనివర్సిటీ అనేది మనకు తెలంగాణకు లేదు. సో విమెన్స్ యూనివర్సిటీ కావాలని మొన్ననే ఆన్లైన్ పిటిషన్ వాజ్ గ్రాంటెడ్. అది అలా ఒక అడుగు ముందుకేశారు. విశ్వేశ్వరరావు సార్ చెప్పినట్టు విమెన్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ 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 లెస్ పర్సెంటేజ్. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దీనికి. సో ఒక విమెన్స్ యూనివర్సిటీ, విమెన్స్ కాలేజెస్ కనుక ఉండి ఉంటే, అన్ని వసతులతోటి ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటది. విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ గా లేకపోతే మళ్ళీ సైక్లిక్ చేంజ్ లో మళ్ళీ మనము మొదటి నుంచి మళ్ళీ 50-60 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటది. కాబట్టి ది అటర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద SC, ST, BCs and their growth, full overall personality. Okay, sir, I'm done. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. ప్రధానంగా అప్పుడప్పుడు మనం అడిగినప్పుడు యూనివర్సిటీ ఇవ్వమంటే, ఇప్పుడు మహిళా యూనివర్సిటీ ఇవ్వమంటే ఇస్తున్నారు, కానీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారని పెద్ద ప్రశ్న. మామూలుగా ఏదో శాంక్షన్ చేసి మళ్ళీ ఏ రకమైన ఫండ్స్ ఇవ్వకుండా అట్లా కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంటుందో శాతవాహన యూనివర్సిటీ ఒక ఉదాహరణ. దానికి ఇచ్చిన ఫండ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించవచ్చు. సోషల్ సైన్సెస్ ఈ ప్రైవేటైజేషన్ అని, కార్పొరేటైజేషన్ అని, కంపెనీలకు అవసరం ఉన్నాయి మాత్రమే చెప్పాలని సోషల్ సైన్సెస్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వలన మొత్తం సమాజమే వెనకకు పోయే పరిస్థితి ఉందని చెప్పినందుకు కృతజ్ఞత చెప్తూ, ఇప్పుడు ఐ థింక్ we will take some questions from the audience. So I will invite very brief questions and brief comments, not very elaborate గా ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా బ్రీఫ్ గా ప్రశ్నలు కానీ తర్వాత కామెంట్స్ కానీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఐ థింక్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయేమో ఒకసారి చదివి వినిపిస్తే, చాట్ బాక్స్ లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో. దట్ మే బి ఆల్సో. Can I speak here, sir? Oh yes. Yeah, my name is Vivek. Thank you for your thoughts. Appreciate all the speakers. I just heard about it. I came in a little late. We understand the problems. What are the proposed solutions? Thank you. Okay. Sir, good evening, sir. This is Hari Prasad from Warangal. Yeah. So sorry to that. అంటే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు అని. ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళు విద్యార్థులు కాదు, చదువు అయిపోయి ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్న వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనీసం కాలేజీలో విద్యార్థులన్నా ప్రొటెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. విద్య అయిపోయిన వాళ్ళు చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడ కనీసం రియాక్షన్ కూడా రావట్లేదని నా అభిప్రాయం సార్. మీ అభిప్రాయంతో వ్యతిరేకిస్తున్నందుకు మీరు అన్యదా భావిస్తుందని మనవి చేస్తూ, ఒకటి ఏంటంటే మనం ఒక ఫండమెంటల్ విషయం మర్చిపోతున్నాము. ఇంటలెక్చువల్ గా భావించే వాళ్ళందరము గవర్నమెంట్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ తో చేసుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా దే ఆర్ డెలిబరేట్లీ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్. I think we have all of us know that why government is not going to take up any recruitment. They wanted to reduce the government burden by paying salaries. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, కొద్ది కాలం తర్వాత ఉద్యోగాలు చేస్తామంటే కూడా ఇప్పుడు టెంపరీ ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇవ్వద్దని చెప్పే రోజు వస్తుంది మనకు. గవర్నమెంట్ మనల్ని ఆ వైపు నెట్టేస్తున్నది. అండ్ ఐ విష్ సూర్యపల్లి సుజాత గారి కోరిక త్వరలో జరగబోతున్నది.
కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీని మహిళా విశ్వవిద్యాలయం చేస్తారని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చారు. నేను ఒక ఉస్మాన్ సిటీ ప్రొఫెసర్ అడిగాను, సార్ వాట్ విల్ బి ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ ది కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఉమెన్ యూనివర్సిటీ? What is that you are getting? We are going to get another vice chancellor, another registrar, and little bit administrative positions, and also 2 super new vehicles to the 2 administrative chiefs. These are the opinions expressed by the senior professors. Thanks for the opportunity. Thank you. Lakshminarayan, this thank is you. Chennabasavaya. Yeah. Please. Can I say few? Oh yes. First of all, women's university, women's college ni convert చేయడం ద్వారా దాని వల్ల ఎక్స్ట్రా ఎడిషన్ ఏమి ఉండదు. బికాస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో ఇప్పుడు పీజీ అన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ట్రా అడ్మిషన్లు ఉండవు, ఎక్స్ట్రా ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, ఎక్స్ట్రా ఆపర్చునిటీస్ కి ఉమెన్ కు ఏం రావు. అది కాకుండా వేరే కొత్తగా చోట యూనివర్సిటీ పెట్టినట్లయితే ఏమైనా కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి కానీ, సో ఇట్ ఈస్ మియర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ కాలేజ్ ఇంటూ ఏ యూనివర్సిటీ విచ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ యాడెడ్ access to the education for the girls and women, etc., and this is a fact. The other thing, few things I would like to sort of highlight, that whatever the speakers have spoken, they are all, I consider they are correct, but they are one side of the story. Absolutely one side of the story present. I mean, they have not, various kinds of other facts have been not brought about. నేను అనుకునేది ఏంటంటే మిగతా అంశాలు ఏవైతే చాలా ఇట్లాంటి మీటింగ్లలో ఎందుకు డెలిబరేట్ గా ఈ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో కాజింగ్ ది క్రైసిస్ కి అవి కూడా దోహదపడుతున్నాయి, వాటి గురించి అస్సలు మాట్లాడకుండా ఉండటం ఎందుకు అనేటువంటిది అర్థం కావట్లేదు. Let me tell you certain facts. PL విశ్వేశ్వరరావు చెప్పిన ఫ్యాక్ట్లు ప్రతి న్యూస్ పేపర్ కవర్ చేసింది, అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అందరికి తెలుసు, కొత్త ఏం లేదు. బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ లైక్ ఉదాహరణకు చూసుకోండి, హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి అడ్మిషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయి. ఇది స్టాటిస్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ అవుట్ నంబర్ ది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ students as per the statistics. తర్వాత ఈసారి 65% of the PG admissions girls వచ్చినాయి, which is a positive trend. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే I have collected the statistics relating to the fellowship holders when I was occupying the position of dean. Social sciences లో more than 50% of the students, 60-65% of the students get the fellowships, one or the other fellowship, which range from 18,000 to the 50,000 rupees. Okay, and once upon a time, a decade back, highest number of Rajiv Gandhi fellowships have come to the Kakatiya University in India first, Taravata Usmania University, precisely because these were based on the percentage of marks. Ante enti ante percentage of marks India lo highest percentage of marks iche 20 rather. Okay, so we live in universities what is called Marxism and classless society. Marxism ante markulu ivvabadtayi, classul jaragavu. So that is what is there, which is a fact which can verify, one can see it. You don't require any other kind of a thing. Eppudaithe net ku link chesaro and this has come down, and number of students making use of these fellowships ranging from 18,000 to whatever 50,000. Sare ippudu vaatiki dukanalu vachinayi. Not only students, more than 70% of the faculty are weaker sections, and these shops are run by the professors. Admission to award schemes vachinayi. So these are also contribute, అంటే అడ్మిషన్ గ్యారంటీ నుండి వాటికి అవార్డు అయ్యేంత వరకు కొన్ని రేట్లు ఉంటాయి, ఫిక్స్ చేయబడతాయి. ఆ విధంగా ప్రొఫెసర్లు వాటికి ఇవి కాకతీయ యూనివర్సిటీ సంబంధించి న్యూస్ ఛానల్లో కూడా వచ్చినాయి. ఇవన్నీ వన్ కెన్ టేక్ ద నేమ్స్ ఆల్సో. దీస్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద క్రైసిస్. అండ్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డీజనరేషన్ is another thing. So earlier every political party used to have one student wing. ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ స్టూడెంట్ వింగ్లు ఉస్మానియాలో చూసుకుంటే 4-5 ఉంటున్నాయి. See, same in the name of the same organization, 4-5, but political party is one.
అండ్ మీరు ఓల్డ్ పీజీ, న్యూ పీజీ తర్వాత ఈ హాస్టల్ ముందు వెళ్ళినట్లయితే మీరు నిద్రలు చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సార్ట్ ఆఫ్ గో అండ్ స్లీప్ వన్ డే ఇన్ ది ఓల్డ్ పీజీ హాస్టల్ అండ్ ది న్యూ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ హాస్టల్. ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దోస్ హాస్టల్ 15 SUVs, 15-16 SUVలు కనబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో తర్వాత పొద్దున చూసినట్లయితే ఇంకా వేరే రకమైనటువంటి వస్తువులు హాస్టల్ బయట కనబడుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఒక స్టూడెంట్ ఎస్టిమేట్ చేసి ది నంబర్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది స్పెండింగ్ ఆన్ ద బూజ్ బై ది 15 హాస్టల్స్ ఆఫ్ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎస్టిమేటెడ్ టు రన్నింగ్ ఇన్ టు crores of rupees. ఓకే, ఇవి విజిబుల్ గా కనబడతాయి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ క్రైసిస్. అండ్ మీరు సారు నీళ్లు లేవన్నారు కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ ఫెసిలిటీ బిల్డింగ్ లో స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మిషనరీస్ ఉన్నాయి. అంటే వి కెనాట్ బి కంపేర్డ్ విత్ అదర్ థింగ్, కానీ 10% ఆఫ్ ద యూటిలిటీ మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రూవ్ చేస్తుంది. వెన్ ఐ వాజ్ ICSSR డైరెక్టర్, 35 e-journals freely subscribed by the ICSSR. 0.5% are used by the faculty and the students for the research purposes. It is not like that. So even Usmania University lo Inflibnet, Sage, Oxford, all these kind of journals, including faculty, less than 10% they make use of this thing. Okay, so this is also crisis. Total degeneration of the teaching atmosphere, and there are teachers who appeal to the students not to come to the classes, go to the coaching centers. Open ga cheptunnaru. Tarvata mess fees are very less for MA students, and their mess fees are increasing precisely because 50% of the non-boarders are also eating away, hence the bills are coming high. So genuine students, girls, వీళ్ళందరూ కూడా victim అవుతున్నారు. So these are also the other side of the story are also I consider equally important for the degeneration and the crisis of the higher education, and it is a high time to speak about these things also along with the other things. Thank you very much. One second. Maybe we will. See, I Channabasai sir చెప్పిన ఆయన ఆక్రోషం నాకు అర్థమైంది కానీ, but Usmania University is not example for the state entire university, sir. That is one thing. Second thing is, if implementation problems, let us not linked with the direct state కి సంబంధించినవి కాదు. ఇది సార్ చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇందాక విశ్వేశ్వరరావు సార్ చెప్పినట్టు ఒక మొనాపలీగా ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఆర్ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ సిచ్యువేషన్ రావడానికి కూడా పీరియాడికల్ గా రిక్రూట్మెంట్స్ లేకపోవడం, పీరియాడికల్ గా చాలా విషయాలు జరగకపోవడం, తర్వాత ఉస్మానియాలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ PhDs ఉంటే ఉండొచ్చు కాగా అది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ 10 years సార్. మాలాంటి యూనివర్సిటీస్ కి టీచర్స్ ఉన్నారు, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు PhD scholars as much as Usmania has, and it is the other 5-6 universities. సో మనము ఇప్పుడు స్కూల్ ఈ డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే ఓవరాల్ స్టేట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కి కొంచెం తేడా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సొల్యూషన్స్ అడిగారు ఇందాక మిత్రులు. సొల్యూషన్ ఈజ్ ఒక వర్డ్ లో చెప్పాలనంటే, ఇప్పుడు మనకి కాళేశ్వరమా లేకపోతే ఇంకేదా ఏ యూనివర్సిటీ కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ సమాజం కానీ విద్య లేకుండా ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదు. సో సమాజం కూడా మనము ప్రెషరైజ్ చెయ్యందే ఏ విషయం కూడా ఈ కేవలం స్కూల్ బంద్ చేయాలా ఓపెన్ చేయాలా అంటే కూడా కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ అవ్వట్లేదు, ఏ విషయాలు అవ్వట్లేదు. కాబట్టి we all need to force or at least appeal government to concentrate on education, and Channabasai sir చెప్పిన systemic corrections కూడా అక్కడ నుంచే జరుగుతాయి సార్. That is I feel. Thank you. Can I take 1 minute? Yeah. There was a good question from somewhere, which said, what is the solution? I think, as part of our presentations, we did say the solution is to invest in higher education. Once you make investment, then you will have a proper curriculum, you will proper teaching, learning, research will be there, and infrastructure and learning resources will be there. And that's where student support
systems we need to develop. We will give more fellowships, more scholarships, etc. I think the other participants talked about suicide, because when you made a reference to it, we were talking about suicides at the intermediate level. And we made an analysis of those suicides which were committed because many of them failed in sciences, mathematics, and English because they didn't have proper teachers. That's why they failed in suicides took place at the intermediate level. The other, I think, important question, of course, there is a World Bank agenda. There's a privatization agenda. They don't want to recruit, which is happening in all public sectors. In fact, we are decimating all public sectors. As a part of that agenda, yes, we are aware, but Telangana is a new state. We thought, they will make, more investment because they said, as part of their manifesto, KG to PG, they will give, free education. Professor Shenna, of course, raised, no one was trying to gloss over the fact, I did raise, the issue about the quality of education, nature of higher education. We need to have, yes, there's an aberration in terms of, I was also a dean. I myself, gave admission to so many PhD students because, there were no admissions for about 10, 15 years in the university. All right, when you give admission, but it is the responsibility of the system to provide them infrastructure, facilities, labs, and then, libraries, and see that, it is the role of a professor and teacher to inspire so that they go about using infrastructure. Not that the present infrastructure is adequate. When you look at the curriculum in Telangana, in the last 5 years, no revision has taken place. No revision has taken place. We don't have any kind of an evidence about what kind of nature of teaching and learning going on. We don't know what kind of a research which is going on. When you look at infrastructure, physical facilities, in terms of maintenance, libraries, computers, hostels are in an abysmal condition. And the role of the state is very, very important, particularly a new state. So I will say, yes, when you have more budget, definitely we will have quality education. There is a relationship between allocation of budget and trying to provide quality education. Yes, a lot of students have taken admission to PhD program. We need to provide that infrastructure so that we'll produce good PhDs. That is the point I want to make. May I request Professor Srinivasulu garu to react? Professor Lakshman, I also want to talk a little bit after. Yeah, maybe next round will come. Yeah, please. Professor Srinivasulu. No, specific and చెప్పేది ఏం లేదు. It's a fact that there is visible degeneration in the university system. That's I think to a large extent failure of the political system. Okay. Because when a great movement happened, I mean, it's also related to, I think, the Telangana movement. Generally, when a great movement happens and the movement fails to, okay, I mean, though it touches the broader demand, so Telangana state is formed, but it doesn't fulfill the associated ambitions, aspirations, okay. In such a situation of visible void, people tend to resort to whatever means are available. Okay, so degeneration is not cannot be dissociated with the movement. It's I think one aspect of the failure of the movement. That's one. Secondly, of course, internally there are serious limitations and inadequacies in the university system. I mean, how do you expect a university like Osmania to produce great research when the faculty strength is so low? And the university teaching is happening because of the part-time teachers. I mean, you can't expect the part-time teachers to have the same kind of commitment, even ability, for instance. Okay, so it's I think we need to deeply reflect on the overall decline of a public university and relate that decline to the context in which the decline is happening. I mean, and to use the popular days, I mean, you cannot dissociate university from the society in which it is. So there is a overall degeneration.
Therefore, it gets reflected in the. Therefore, I think ask these two questions. Okay, is base of the university? Why the ethical base of the university is declining? I agree with Chennai, but there are symptoms. క్లియర్ గా రావట్లేదు. చెన్న చెప్పింది దట్స్ రండి దగ్గరికి రండి. యా, that is symptomatic of the deeper. Okay, it's you cannot blame the university entirely for it. Okay, I think that's all. I mean, okay, so maybe సెకండ్ రౌండ్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము. సాదిక్ గారు రేజ్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ సాదిక్ గారు. అడగండి. హలో, మ్యూట్ లో ఉంది సార్. పర్వాలేదు, ఇప్పుడు వినబడుతుంది. వినబడుతుందా సార్? యా యా. ఓకే, విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు చెన్నై బసవయ్య గారు చెప్పారు, చెన్నై గారు చెప్పింది చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ విత్ హిమ్. నాట్ ఓన్లీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో కూడా అట్లాగే ఉంది. మహాత్మా గాంధీ చూసాం, అన్ని యూనివర్సిటీలో అట్లాగే ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆల్ ఇంటెలెక్చువల్స్ కి ఒక పెద్ద సవాలు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ బిల్ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో కానివ్వండి, కడియం శ్రీధర్ గారు అప్పుడు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఒక మంచి ఉద్యమాన్ని, ఒక మంచి మూమెంట్ ని తీసుకురాలి అప్పుడు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వ్యతిరేకంగా. అది ఒక గొప్ప వైఫల్యం తెలంగాణ మనకి. నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్ వస్తే, సెకండ్ పాయింట్ వస్తే, ముఖ్యంగా అన్ని కూడా అన్ని సమస్యలు ఒకే దారి వైపు చూపిస్తున్నాయి అన్నట్టు అన్ని కూడా మన దగ్గర ప్రజాస్వామ్యంగా ఒక రాజకీయం వైపే చూపిస్తున్నాయి. మొత్తం కూడా వచ్చేసి పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ లేకపోతే పొలిటికల్ గా లేకపోతే అన్నట్టు ఒకే దిక్కు చూపిస్తున్నాయి మొత్తం కూడా. ఇక అందుకోసమని మనమంతా కలిసి ముందు ప్రజల్ని ఈ దిశలో చైతన్యవంతం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంటెలెక్చువల్స్ నాకు ఆ యూనివర్సిటీలో అట్లా ఉందని మనం అనుకునే బదులు అట్లా యూనివర్సిటీలో ప్రజల మన బిడ్డల బతుకులు అట్లున్నాయి, మన బిడ్డలు చదువుకునే బతుకులు అట్లా కాబోతున్నాయి అని ప్రజల వద్దకు రీచ్ కాగలిగితే తప్ప మళ్ళీ వేరే దారిని, ఏ దారి అయితే ఉందో ఆ దారిని మనం రీచ్ చేయలేం. అంటే ప్రజలకి మనం గట్టిగా చెప్పగలగాలి. యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు చెప్పరు. ఎందుకు చెప్పారంటే మా యూనివర్సిటీ గురించి మేము చెడ్డగా చెప్పుకుంటామా అంటారు మా దోస్తులు. అట్లా చెప్పొద్దు. యూనివర్సిటీలో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు చెప్పాలి. యూనివర్సిటీలో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు చెప్పినంత వరకు, ప్రజలకి తెలియనంత వరకు పొలిటికల్ మూవ్మెంట్స్ రావు. అంటే మన దగ్గరనే ఉంటుంది, మన ఇంటెలెక్చువల్స్ ఒక లేయర్లోనే ఉంటుంది. ఆ లేయర్లో ఈ విషయాలు ఉన్నంత వరకు, ఈ లేయర్లో ఈ విషయాలు ఉన్నంత వరకు పాలకులు పట్టించుకోరు. కిందికి డౌన్ లెవెల్లో పోతే అక్కడ ఒక డిమాండ్ వస్తే తప్ప పట్టించుకుంటారు. మా బిడ్డల బతుకులు యూనివర్సిటీలో ఎట్లున్నాయి, మా బిడ్డల బతుకులు యూనివర్సిటీలో ఎట్లున్నాయి. అప్పుడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న పోరాటాన్ని మా బిడ్డలను కొడతారా, మా బిడ్డలు చచ్చిపోతున్నారు, మా బిడ్డలు అనేటువంటి విషయం, మా యూనివర్సిటీ పిల్లలు, మా యూనివర్సిటీ పిల్లలు అనే విషయం పోయింది. ఇప్పుడు పోతలేదు అది ఎందుకో కానీ నేను దీని విషయంలో ఖచ్చితంగా ప్రొఫెసర్లను తప్పుపడుతున్నాను. ప్రొఫెసర్లను తర్వాత ఫ్యాకల్టీస్ని తప్పుపడుతున్నాను. నేను తప్పు పట్టడంలో సరే కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని. మనం ఏం చేస్తుంటే మేధావులము ప్రజల్ని రీచ్ కాలేకపోతుంది. వీఆర్ నాట్ రీచింగ్ ద పీపుల్, దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ్. వీఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పీపుల్. మనం ఘోరంగా వైఫల్యం చెందింది. మనము ప్రజలకు తెలియజెప్పడంలో కూడా మనం చెప్పుకోవడంలో కూడా విపరీతంగా చెప్పుకుంటాం. మనము విపరీతంగా చెప్పుకునే భాషా సంస్కృతి ఉంది కానీ, మనకు విపరీతంగా చెప్పుకునే భాషా సంస్కృతి ఉంది కానీ ప్రజలకు చెప్పే భాషా సంస్కృతి మన దగ్గర లేకపోవడం అనేది చాలా ఘోరమైన విషయం. అందుకోసమని మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం. వీఆర్ ఫెయిలింగ్ దట్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. నో ప్రాబ్లం, థ్యాంక్ యూ. మురళి గారు. Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. Good evening to all of you. On behalf of Social Democratic Forum, I convey my thanks to all the speakers and all the participants. So a few things I thought I would also share on this platform. As an administrator, I could see the functioning of the universities also very closely. ఇందులో నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే
ఇప్పుడు ఇందాక చెన్న బసయ్య గారు కొన్ని చెప్పారు, కొన్ని విషయాలు, డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అట్లాగే మన చాట్ బాక్స్ లో కూడా కొంతమంది లైక్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెసర్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంది, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో క్వశ్చనబుల్ అని చెప్పారు. సో చాలా మంది అని చెప్పారు కదా. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బాయిలింగ్ డౌన్ టు ది పొలిటికల్ విజన్, పొలిటికల్ కమిట్మెంట్. నేను బేసికల్ ఐఎమ్ ఇంజనీర్. అంటే నేను ఏమంటానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పోస్ట్ తెలంగాణలో ది సేమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ మేడ్ ది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టు థియరిటికల్లీ, టెక్నికల్లీ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మాన్యుమెంట్. ఇట్ ఈస్ కాళేశ్వరం. అంటే కాళేశ్వరం ఎంత పనిచేస్తుంది, అది ఎంత ఉపయోగం అనేది నేను పక్కన పెడితే ఉపయోగం రాదు, డెఫినెట్గా తెలుసు. కానీ బట్ యాజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ he has done excellent review and monitoring under the same KCR, the chief minister of Telangana. కానీ తిప్పి కొడితే మన దగ్గర ఒక నేను అనుకుంటాను 12, 13, 14 యూనివర్సిటీస్ తెలంగాణలో. ఎప్పుడైనా ఒక్క మీటింగ్ అన్నా వైస్ ఛాన్సలర్స్ తోని పెట్టి రివ్యూ చేశాడా? అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద ఒక 100 మీటింగ్లు ఇంజనీర్స్ తో పెట్టాడు. ప్రతిరోజు ఆయన ముందు స్క్రీన్ పెట్టుకొని డే టు డే మానిటరింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది, నేను చూశాను. బట్ ఇలాంటి మానిటరింగ్, క్లోజ్ మానిటరింగ్ కానీ, ఒక ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టంలో ఏ యూనివర్సిటీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఇందాక చెన్నబసయ్య గారు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా అసలు ఎందుకు ఇంత డీజనరేషన్ ఉంది అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో అని ఏమైనా తెప్పించుకున్నారా అంటే, ఇవన్నీ మనము ఆలోచిస్తే అల్టిమేట్లీ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ఓన్లీ వన్. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా నేను, ఇట్స్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ చీఫ్ మినిస్టర్ నౌ ఇన్ తెలంగాణ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము తెలంగాణలో ఒక ఏమనుకున్నాము, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అనే ఒక పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడాం. దాంట్లో నీళ్లు పక్కన పెడితే నిధులు, నియామకాలు కూడా వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ సిస్టంలో, అట్ ది సేమ్ టైం యూనివర్సిటీస్లో కూడా. సో అలాంటి యూనివర్సిటీస్కి నిధులు ఇవ్వలేదు, నియామకాలు ఇవ్వలేదు. అంటే సింపుల్గా అసలు వైస్ ఛాన్సలర్స్ని అపాయింట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి? అంటే నెలల తరబడి వైస్ ఛాన్సలర్స్ని అపాయింట్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంది అంటే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి అనేది మనం క్లియర్గా ఆలోచిస్తే, ఇట్స్ బేసికల్లీ ఏ పొలిటికల్ ప్లాన్ టు కిల్ ది పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది మనకి. అంటే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే, డిటరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, లేకపోతే డిప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఫండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డిటరేషన్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక పొలిటికల్ బ్యాడ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేషన్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ బాయిలింగ్ డౌన్ టు పొలిటికల్ విల్ అండ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ విజన్. అది టోటల్గా నెగటివ్ డైరెక్షన్లో పోతుంది అనేది చాలా క్లియర్. అట్లా కొంతమంది మిత్రులు వరల్డ్ బ్యాంక్ అని చెప్తున్నారు. ఇది ఒక పెద్ద మిత్ అండి వరల్డ్ బ్యాంక్ మీద ఇలాంటి అలిగేషన్స్ వేయడం అనేది. ఎందుకంటే నేను గత 25 సంవత్సరాల నుంచి వరల్డ్ బ్యాంక్తో చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తున్నాను. ఏ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్, నేను చాలా సీఎంలతో మీటింగ్లు, వరల్డ్ బ్యాంక్ మీటింగ్ హాజరయ్యాను. ఎక్కడ కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్స్ డిమాండ్ పెట్టరండి. ఇట్ ఇస్ ఆల్ అప్ టు ది గవర్నమెంట్ టు డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళు ఏమైనా సలహాలు ఇచ్చినా కానీ గవర్నమెంట్ నీడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ యాజ్ సచ్ అనమాట. సో ఉదాహరణకి చాలాసార్లు వాళ్ళు ఇరిగేషన్ మీద ట్యాక్స్ వేయాలి, నీళ్ళ మీద పన్ను వసూలు చేయాలని చెప్పారు నిజంగా కూడా, టు బి ఫ్రాంక్. కానీ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎప్పుడు వినలేదు. సో అట్లాగే విద్యుత్ మీద కూడా, ఎలక్ట్రిసిటీ మీద కూడా వాళ్ళు చేయమని చెప్పారు చాలాసార్లు. కానీ బట్ చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ వినలేదు. గవర్నమెంట్ ఫ్రీ కరెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ను బ్లేమ్ చేయడం అనేది శుద్ధ దండగా. అది ఇట్స్ ప్యూర్లీ వీ షుడ్ అట్రిబ్యూట్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పొలిటికల్ ఇదనమాట, నథింగ్ ఎల్స్. ఇంకొకటి మనము ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మనీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఫ్యాకల్టీని కూడా కొంత మేరకు బ్లేమ్ చేసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, బెదిరిస్తున్నారు, మాకు పేజీలు ఇవ్వాలి, మమ్మల్ని పాస్ చేయాలని. సో బెదిరించినంత మాత్రాన ఎందుకు ఈల్డ్ కావాలండి ఫ్యాకల్టీ, నాకు అర్థం కాదు. సో ఒక ఫ్యాకల్టీ మొత్తం కూడా గట్టిగా ఉండొచ్చు కదా. ఒక వీసీ అనేవాడు మంచి లీడర్షిప్ ఇచ్చి మొత్తం ఫ్యాకల్టీని అందరినీ కూడా ఒక ఎంపవర్ చేసి ఒక మంచి సిస్టమ్ పెట్టొచ్చు కదండి. సో అట్లాగే వీసీల యొక్క అపాయింట్మెంట్ కూడా ఎంత దరిద్రంగా తయారైందంటే ఇట్ హాస్ బికమ్ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్. సో వాళ్ళ కులమా, ఈ కులమా, మనకు వాడు పార్టీకి పనికొస్తాడా, ఇవన్నీ ఐడియాలజీ ఏంటి వాడిది, మన ఐడియాలజీ ఉందా లేదా, ఇలాంటివన్నీ లూజ్ అపాయింట్మెంట్స్, పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి వీసీలు అంతా కూడా. ఆ సర్చ్ కమిటీస్ అన్ని ఇట్ హాస్ బికమ్ లైక్ ఒక ఫార్మాలిటీ అయిపోయింది టోటల్గా. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్.
So that's where I want to give my opinion. Thank you very much. Yeah, thank you. Maybe మన స్పీకర్స్ దే కెన్ రెస్పాండ్. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసులు గారు, కేఎల్ఎన్ గారు, జస్ట్ క్విక్ చెప్పండి. టైం చెక్ అండి. టైం చెక్, వీఆర్ ఓవర్ 2 hours 10 minutes. ఒక 10 minutes లేట్ గా స్టార్ట్ అయ్యాం. స్టిల్ వీఆర్ ఓవర్ 2 hours 10 minutes. Maybe we can agree on some time to close, because yeah, maybe another just want to remind. Thank you. Another 10 minutes. Yeah, sure sir, no problem. Yeah, maybe Professor Srinivasulu. Hello. Cheppandi. No, I have nothing to say that. I mean, it's been a very interesting kind of discussion. Yeah. And there is a need for continuation of the debate in different forms. Next sessions, we should take up specific issues pertaining to the, then discuss in detail with a view to come out with a white paper kind of, some kind of status paper kind of thing, so that there will be larger public debate on these crucial. If we remain silent, I think I mean the decline of the public university is already visible, and it would decline to such an extent that it will be almost impossible to reverse it. So it's a good initiative. I think we should carry it forward and try to force some kind of unity to achieve our goals. Thank you. Yeah, one or two of them had made some observation about nature and quality of faculty we have. I think it's very important. Yes, there are different kinds of policies are there. There is a reservation policy, there is affirmative action. First generation teachers are coming into the universities. We should not look at very critically about the nature and the quality of the faculty we have. And the universities have a role to play. Give them orientation programs, train them how they should go about performing in the classroom, develop their communication skills. That is a major challenge. If we ourselves take that kind of a stance about the nature of quality of teachers which we have in colleges and universities is terrible, then it becomes important. It becomes very difficult for us to move forward. Yes, we recruit them, we give them training, create an environment, motivate them. Then they should be role models as teachers. Then they will become important. Once you have a regular kind of a recruitment which takes place, they learn from seniors, they learn from others. The others are performing very well, they're publishing, they have national and international visibility. When we create that kind of a competitive environment, then the teachers who perhaps may not have Sir, the question I asked is, how many of them are ready to adapt to the environment that you explained? Out of 10, 1 out of 10, 5 out of 10. That's the question basically. I mean, you made very good comments. Yes, the university is supposed to provide all these things, but how many are selflessly ready to accept it? That's the question basically. We'll answer. Yeah. Sir, I think all of us have come from a system like that. We all grew because there was environment in the universities, competitive spirit. We have seen our seniors publishing. The seniors were looking for national and international visibility. The seniors were going abroad to teach best of the universities in the world. That's how we grew. And I think it is the responsibility to create that kind of an environment. Then again, it becomes on, as all of you have said, there must be political will, political commitment. We need to invest in higher education, provide them basic infrastructure, labs, and the other kind of infrastructure has to develop much more vigorously. Teachers are role models. So those role models, perhaps younger people will learn. That's how I look at it. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So
I think we have Sir, come I to have an end. last Yeah. Sir, I just wanted Sir, to one- add one sir, one- Professor one thing. Sujata. ఒక్క విషయం సార్, చెన్నబసవయ్య సార్, there is no use of MNC University అన్నారు సార్. I myself was teacher at college in the Kasturba Women's College, which is supposed to be a very renowned college, and I moved to university, sir. There is a difference between a college and a university, and the space and academic space is supposed to be a different one. If it is not performing well, that is the problem of the implementation. బట్ ఒక యూనివర్సిటీకి ఒక కాలేజ్ కి ఖచ్చితంగా తేడా ఉంది సార్. డిఫరెన్స్ సార్ తెలియదని కాదు కానీ, బట్ విమెన్స్ యూనివర్సిటీ ఇంకొక కాలేజ్ అవుతుందని కాదు కానీ, బట్ తెలంగాణలో ఉన్న చాలా విషయాల్లో ఇప్పటి వరకు సోషల్ ఇష్యూస్ మీద కానీ, విమెన్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్స్ కానీ, చాలా వరకు మన రూరల్ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన దేని మీద కూడా రీసెర్చ్ జరగట్లేదు. అండ్ ద ఓన్లీ హోప్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇప్పుడు సపోజ్ కరీంనగర్ లో ఉన్న యూనివర్సిటీ కానీ, నల్గొండ యూనివర్సిటీ కానీ, రీజనల్ బేస్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు సోషల్ మూవ్మెంట్స్ వరకు కూడా బయటికి చరిత్రను తీసుకొస్తాయనే ఒక కళ, ఆశ, హోప్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నెరవేర్తాయి అనేది యూనివర్సిటీ మీద ఒక హోప్ సార్. డెఫినెట్ గా ఇదే యూనివర్సిటీ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ చెన్నబసవయ్య సార్ అండ్ విశ్వేశ్వరరావు గారు. మనము ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఆల్సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ టీచర్స్. సో ఇట్లాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఒక సబ్జెక్ట్ సార్. మనకి అసలు అవకాశం లేకపోవడం, స్పేస్ లేకపోవడం రెండవ సబ్జెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. థ్యాంక్ యూ. Yeah. I think Raju Nayak raised hand. Yes, sir. Hello. One minute. Yes, sir. Yeah. Sir, while Professor Vishwesarao talking, he referred that first generation students are coming up and they are joining in universities as a faculty. But if you closely look at this first generation faculty, and if you could do a small survey, these are the people who are really sincerely actually trying to attempt the academic challenges, and they're trying to publish. They're trying to reach the goals of academic environment and positions. But if you look at the other people are there who are just hiring people in place of the teachers. They're paying, they're not going to the classes. So I completely say that the higher education, if it needs a change, the change should come from these people who had come from the first generations. They are the people who are taking it very seriously, and they are trying to meet the aims and objectives of this higher education. And keeping that point aside, when you think of the schools that we are visiting, the pictures that we see, look at the schools and the environment from which they are coming and facing these challenges to fit into this environment. Somebody asked, will they fit into this environment? They will obviously, and they will definitely fit into it. But there are no opportunities for this kind of people who are coming from the first generation and marginal sections. The opportunities are cut down by helping the other private corporate sectors. The government knows that these people are coming, and there is a threat with these people to the government, because they are trying to make the students as an independent thinkers. They're not making the people to become another corporate. They're trying to make them to think the society as well as go along with the people. That is what the first generation students are trying to make. Thank you, sir. I made the point in the context, yes, there are challenges, and they are coping with the challenges. We must provide an environment for everyone, whether first generation or otherwise, so that the best teachers will emerge. And that is only possible provided we create an environment, infrastructure, provide them better libraries, better infrastructure. I'm sure all of them will become, let us not look at the point I was trying. Let us not look at critically about the nature of teachers we have among all sections. Yes, there could be some black sheep, but then there are the factor that systems are running. We must try to run it better by trying to create such environment. That is the point I was trying to make for all of us to emerge as better teachers. Professor Kelan, thank you, sir.
Look, it's a good question, sir. Actually, Raju Naik came very close to address one big concern. Is that the conspiracy that these feudal governments is actually trying to kill the public university system? Because this public university system generating, as Raju said, independent thinker, leaders, even professors itself, they're they're becoming opposition party in some cases. So is it a conspiracy that purposely they're ignoring these public universities, not giving infrastructure funding, not recruiting faculties, and also completely closing the university gates? Yeah. Anybody can respond. So Anybody maybe, can, PLB or I Sujat, think anybody can respond to my question. Professor Srinivasulu, yeah. Just a couple Go of ahead. points. Now, first thing is, I think when we must కొంచెం దగ్గరికి రండి, వినబడతలేదు. now when we are trying to analyze the crisis, we must have a sense of causality. కార్యకారణ సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది? Okay, I think there is a hierarchy of causality, which is the principal cause of the degeneration. Okay, అంటే మొత్తము ఫజ్జీగా అయిపోయినట్టు, ఏది పలానాడు చావుకు 100 కారణాలు అన్నట్టుగా. I think the principal cause is the political system. మిత్రుడు ఎవరన్నారు కాన్స్పిరసీ ఏం లేదండి, క్లియర్ గా ఉంది. యూనివర్సిటీలో 1400 పొజిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్పిరసీ ఏంది? ఓపెన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఏమో నో రిక్రూట్మెంట్, ఓకే, నో ఫెసిలిటీస్, నో ఫండింగ్. దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ ఓపెన్లీ done. Okay, so the principal cause of the degeneration is the political, point number 1. Secondly, okay, the civil society also has to play a critical role in this. Okay, and the civil society has failed in doing that. In spite of popular Telangana movement, we never focused on the university system or education in general. కనుక ఒక ఈ మూమెంట్ లో భాగంగానే లేకుంటే మూమెంట్ అనుబంధంగా, okay, there should have been a movement for education, which hasn't happened. Okay, thirdly, of course, the university, its faculty, students also have to take equal responsibility. Okay, responsibility, putting pressure on the political system, and also civil society should move. Simple logic. Suppose if the civil society and subaltern society is active and put pressure, any powerful government, okay, would kneel down and try to address the issues. మనం ఫార్ములాస్ లో చూసాము. కనుక ఎడ్యుకేషన్ కూడా అదే. నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో స్కూళ్ళలో పోయి నిద్రపోవడం వలన కొంత అటెన్షన్ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. అవర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్టెంట్ ఏందో నాకు. బట్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ బాగా భయపడే ప్రభుత్వాలు, ఎందుకంటే మా ఓట్లు ఎక్కడ పోతావు అని. కనుక ప్రెషర్ పెట్టాలి, కరెక్ట్ పద్ధతిలో పెట్టాలి. కనుక అస్సలు విషయాన్ని వదిలిపెట్టి, ఓకే, స్టూడెంట్స్ దరిద్రంగా తయారు, లేకపోతే టీచర్స్ పని చేస్తలేరు, ఆల్ దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ కాజ్, ప్రైమరీ కాజ్, దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ వి షుడ్ ట్రై టు అడ్రస్ ఇట్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Professor Srinivasulu garu and other speakers, Professor PLV and Professor Sujata. Actually, very chala ఇంపార్టెంట్ చర్చ జరిగింది ఇవాళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రైసిస్ మీద. అయితే రకరకాల ఎవరు ఎంతవరకు బాధ్యులు అనే ప్రశ్న కూడా వచ్చింది. చాలా విషయాల మీద ఇంకా చర్చ కొనసాగించవలసిన అవసరం ఉంది. బట్ ఇంతకు ముందు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసులు గారు అన్నట్టు, the first and foremost cause is something called political vision. Governments political vision సరిగా లేనప్పుడు అవన్నీ పర్కులేటింగ్ డౌన్ టు ది ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ లెవెల్స్ ఆల్సో. అయితే గవర్నమెంట్స్ అలాగే ఉంటే ఏం చేద్దామని అన్నప్పుడు ఏంటంటే, అందుకే ఈ హైరార్కీ ఆఫ్ కాజెస్ లో సివిల్ సొసైటీ డెఫినెట్ గా దాని రోల్ ప్లే చేయట్లేదు. యాక్చువల్ గా తెలంగాణ ఉద్యమంలో వచ్చిన కొంత మేరకు వచ్చిన సివిల్ సొసైటీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, చాలా మంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దే సోల్డ్ దేర్ వాయిస్, దే సోల్డ్ దేర్ రైట్ టు స్పీక్ అబౌట్ సొసైటీ. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సీరియస్ క్రైసిస్ Telangana is facing.
అండ్ దిస్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫోరం ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. ఒక రకంగా సివిల్ సొసైటీ రోల్ ప్లే చేసి ఎట్లా ఈ ఇంతకు ముందు అన్నట్టు ఇప్పుడు బడి నిద్ర వలన యాక్చువల్గా ఒక 3 జిల్లాలలో బడి నిద్ర వలనే కొంత రెస్పాన్స్ అనేది అట్లీస్ట్ కొంతవరకైనా అందులో దెర్ ఇస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్ దట్ వీ కుడ్ ఏది ఈ పాలకులను నిద్ర నుంచి లేపగలిగాం. నిద్ర చేసి పాఠశాలల్లో నిద్ర నుంచి లేపే కార్యక్రమం చేసి, అలాగే మిగతా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా ఎస్డిఎఫ్ లాంటి సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ఒక సివిల్ సొసైటీ రోల్ ప్లే చేయాలి. ఇక తప్పకుండా ఎవరో అందరూ ఏదో రకంగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒకసారి ఇన్ఎవిటబిలిటీ కాజ్, దీన్ని మనం ఏం చేయలేము అని ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్ఎవిటబిలిటీ అనే ఒక భావజాలాన్ని ప్రచారం చేశారో అప్పటి నుంచి స్టూడెంట్స్, కొంతమంది టీచర్స్ కూడా రకరకాలుగా వాళ్ళు కూడా ఈ డిజనరేషన్ లో ఒక రకంగా భాగమైపోతారు. బట్ తప్పకుండా పొలిటికల్ సెటప్ ను, పొలిటికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని మనం కింద నుంచి ఒక బలమైన ప్రెషర్ బిల్డప్ చేసి ముందు ఈ ఎడ్యుకేషన్ ను, పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ను కాపాడుకొని ఈ తెలంగాణ సమాజము బంగారు సమాజం అంటే బంగారు తెలంగాణ ఏముండదు, యాక్చువల్గా ఒక జ్ఞానవంతమైన తెలంగాణ. అందులో ప్రత్యేకంగా అణిచివేయబడ్డ వర్గాల నుంచి మేధావులను సృష్టించగలిగినప్పుడు అప్పుడే అది నిజమైన ఒక ప్రజాస్వామిక సమాజంగా తయారవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశలో ఈ చర్చను ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతూ ఇప్పుడు ఫార్మల్ గా మేబీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఆంజనేయులు గారు ఉన్నారా? ఆంజనేయులు గారు? ఐఎమ్ అవైలబుల్. యా ప్లీజ్, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఈరోజు సోషల్ డెమోక్రాటిక్ ఫోరం నిర్వహించిన ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రైసిస్ మీద జరిగినటువంటి సమావేశానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసులు గారు, ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు, అలాగే డాక్టర్ సూర్యపల్లి సుజాత గారు వివిధ అంశాలని చక్కగా టచ్ చేశారు. There is a very good discussion and many issues have been brought forward to the audience, and it's very good meeting today. I feel that there is no such a democratic environment in universities. Leadership crisis on the students lo kuda, and there is no collective bargaining for the students to address their issues. ఈ ఇష్యూస్ ను కూడా మనం భవిష్యత్తులో ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే అనేక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లో లేకపోతే అనేక ప్రాంతాల్లో హింస జరిగినటువంటి యూనివర్సిటీలో కూడా ఇంకా విద్యార్థి సంఘ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రజాస్వామిక వాతావరణం కానీ, ఒక చదువుకునేటువంటి వాతావరణం కానీ, లీడర్షిప్ డెవలప్ అయ్యేటువంటి వాతావరణం కానీ లేకుండా పోయింది. అణిచివేతలు, నిర్బంధాలు, లేకపోతే అరాకొర సౌకర్యాలతోనే ఇంకా నడిపిస్తున్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల కన్నా దయనీయంగా ఇప్పుడు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ కన్నా కూడా ఘోరంగా తయారైనాయి. సో ఈ పరిస్థితులు మారాలంటే మన శ్రీనివాసులు గారు చెప్పినట్లు, మన విశ్వేశ్వరరావు సార్ చెప్పినట్లు మూవ్మెంట్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఉద్యమించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ సమావేశానికి వచ్చి అందరూ షేర్ చేసుకున్న వారికి, అలాగే వక్తలుగా వచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా సోషల్ డెమోక్రాటిక్ ఫోరం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ. సార్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడొచ్చా? మళ్ళీ కలుద్దామండి. ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేస్తున్నాము. సార్ ఒక నోటీస్ అంతే, ఏం లేదు. Let us close. We can you can inform later. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yep, stopping the recording. Thank you, Professor KLN Garu. It's nicely coordinated meeting. Hi, Raidas. I'm Professor Krishnaya. Oh, yes. Bagunara? Bagunan. Yeah, we stopped the live. Yeah, this is only the informal, Yeah. I can say.